Me encanta ser blanca. Amo mi nariz respingada. Mi hoja color mierda. No. Soy. So. Tierra llamando Ángela. Ángela. Dime que estás ahí. ¿Qué estás, Ángela? Mola, güey. Güey, espérate que tengo un. Espérame, Ángela, tengo un cagadón aquí, güey. Hmm. Sí. Espera un momento, Ángela. No me sale Eric. No me sale Eric, Ángela. No. Ángela, que estoy cagando, güey. Espérame, Ángela. ¿Cómo quito la configuración de esta mierda? No es que me está saliendo un güey aquí nuevo, güey. Y sí, déjame joder. Dame un chance, Ángela. No es que está saliendo un güey aquí. No, no sincronices contactos. Elimina contactos, güey. Elimina contactos. Elimínalos. No me doxes. No me doxes, güey. Mierda. A ver, Ángela, tú eres mi contacto, ¿no? Añadir, Ángela. Güey, me los borró todos, güey. Cochina es esto, güey. Ángela me borró todos los contactos, güey. Todos me los borró, güey. Qué cochinada de programa más mierda, güey. Ay, Dios mío. En serio, güey. Rodrigo. Vlad. Güey, ¿qué clase de cochinada es esto? Me borró todos los contactos. O sea, ¿qué diablos, güey? Aló, Ángela. Güey, ¿qué clase de cochinada es este programa? Le di eliminar contactos sincronizados para eliminar los que sincronizó sin mi permiso. Y me borró todos los contactos, güey. Ahí sí te doy un punto, Ángela. Cochinada de Telegram, güey. Yo no puedo tener gente que conozco en Telegram, porque Telegram es una cosa y la gente que conozco es otra. O sea, la gente que conozco en la vida real. O sea, no puedo tener ahí, porque yo tengo cochinadas ahí, güey. No puedo tener contactos de la vida real ahí. Vámonos a Discord.
Ya tengo Discord. Espera. Ángel, a mí no me gusta Discord, tú sabes. Tú eres feliz ahí, yo no sé por qué, güey. O sea, de verdad. Te odio, Ángel. Sí, gracias, Streamlabs. Eres un sol. Eres un sol. Igual te tengo ahí de emergencia. Te tengo ahí de emergencia por si acaso, Ángela, en el WhatsApp, güey. Pero yo tengo el Discord más que nada por lo del fan más y esa gente. Pero bueno, no quieren. ¿Ves? Y hablas de Discord, lo bueno es que no entra, güey. No entra. ¿Cuál es tu excusa, Ángela? No, yo no quiero Discord, güey. Ya me enojé. Nah, no me gusta, güey. Nadie habla nada, güey. Me da rabia ver idiotas que no le hablan a uno, güey. Ya. Discord es un SIDA, güey. Lárgate. Piérdete. Lárgate, no vuelvas a aparecer, güey. Lástima. ¿Para qué restauré esa cochinada, güey? Es lo mismo de toda la vida, Ángela. Lo mismo, güey. Nadie le habla a uno, güey. Es como, parece uno idiota, güey, de veras. Parece uno tonto, güey. Así que no quiero Discord. No quiero Discord. No quiero Twitter, güey. No quiero nada de esa mierda. No quiero nada de esa mierda en mi vida. So the nickname of San Jose, the capital city of Costa Rica, is Chepe. So a lot of the San Jose citizens will call them Chepeños. Or if you're like coming from Guanacaste to San Jose, or say, I'm going to Chepe. And that means I'm going to San Jose. Okay. Yep. And is it also people from, or Costa Rican people are also called ticos? Oh yeah, so the nickname of Costa Rica Ay, is los subs. Tico for a man, Tica for a woman. Okay. And it comes from, they say it's because in Costa Rica, when they talk, everything is like ito, ita, like poquitito, chiquitito. Okay. You know, No. they talk like that, so it kind of comes from that. Porque somos mejores, Great to know. Ángela. Somos mejores, güey. We are starting in downtown San Jose. This is one of the most busy walking streets in the city. And we're first. Where we're going to begin, where we're going to start eating is the Mercado Central in San Jose. 1880. One of the most vibrant places to learn about the ingredients and also to eat traditional Costa Rican food. Love the colorful entrance of the market, the murals, the paintings. And one of the things about the market is that it opens up at 9 a.m. And so we got here just a little bit before 9 a.m. So things are just starting to open now. People are starting to lift up their shutters to reveal all the ingredients. Well, actually clothes and colorful things so far. We're here immediately to get started eating. So this is a herb shop. The interesting thing is that when you get to these herb shops in the market, right? Bro, Alex, tu inglés es pésimo, viejo, de veras, güey. Tu inglés es pésimo, viejo. There's no mix, there's no difference in between like a farm that No se le entiende, ni yo lo entiendo. accidental medicine and herb. It's like esoteric with a natural medicine. So you're gonna see a lot of different herbs around that you may know, others you don't, but all of them have a different purpose for our ancestors. Por esto no quería poner el video al principio, porque, güey, me exaspera, güey. Medicinal value Yeah, also. medicinal No quiero ser malo con Alex, güey. Yo supongo que es una buena persona, pero me exaspero, güey. value. Look, this is a fucking herb shop, man. This is where weed is sold, bitch. So fuck you. Así es como se le dice, rápido, güey. Luck, money, love, So is this a, business. is this to a get away recipe? from bad Like a recipe? influences, envy. They say bullshit here. So Okay. you meet So you're stupid. You believe in this shit. You're gonna come here and buy all this garbage that doesn't work. Así es como se hace, güey. 7 herbs Uh-huh. and you bait with them, like make bags
And in theory, Alex, you're me gonna get estás what you're matando, looking hermano, te lo Hey. juro. for. Fresco de mozote. Sote. Oh, we're gonna drink that one. Yeah. What benefits will we get from that one? They Eso se llama mozote, Ángela. are pretty good for the stomach and all the digestive system. So what they do is that they smash the small sticks. Then Ok, Roberto está un poquito mejor. they put it here with water. And you need to wait for a few hours. Usually they put it at night, and so they are ready in the morning. They release a kind of No es nada contra Alex, güey. Me imagino que ha de ser un señorón. fluid Más que nada porque es de chepecletas, güey. Chepecletas es una cosa de bicicletas. that they say is good for your stomach, especially when you have a hangover or Mozote something. con O. They say this is great. Great. So, and it's good for any kind of problems with your stomach. This is great. A mí no me gustan esas You mamadas. see the texture is very Yeah, it's kind of thick. It almost thick. looks thick. Exactly. Yeah. Here we go. First beverage, and you can just. Son cosas as muy, he's muy, pouring, you muy can actually see the tradicionales, güey. texture, Muy the tradicionales. thickness of it. Medicina casi tradicional. Yeah, it's almost jelly, like a melted jelly in texture. Oh, it's really good. Lightly sweet. Nice. It's not actually like very medicinal like you might think. It doesn't have a bitterness to it. It's just nice, pleasant, slightly sweet, and yeah, literally like melted jelly. Really good. And this is gonna kind of be the coating of our stomachs for all the food that's to come. We need this. Lo bueno de este It güey helps es with que the no le digestion. dice no a nada, güey. No le dice no a nada, güey. Okay, so it's good. It's good. So you're Yeah. not going to be the only one. Ese men, Yeah. el compa viendo todo así. Cheers. 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 Salud. Salud. I'll try to. That's nice because it's not too sweet. Yeah, exactly. Yeah. It's like mellow sweet. Ah, qué rico. Arroz con pollito, This güey. is one of the most Gallo famous sodas pinto, in güey. Central Market, especially on Fridays like today. It's full in the morning because many people not only eat here but they call to deliver to their places. Eso se llama torta de huevo. A lot of banks, for example, we're very close to Costa Rican Bank, National Bank, so they call and they bring the talapinto, which is what we're going to try, to the bank. I mean, when you think about Costa Rican food, this might be one of the most famous dishes, one of the national dishes of Costa Me Rica. encanta ser blanca. ¿Qué lo que, Jesús? ¿Qué lo que? Jesús, ¿no ves que me borraron los contactos, pana? Mándame urgente un mensaje, chamo. Mándame urgente un mensaje al Telegram, chamo. Ángela, aquí tengo un grupo para... ¿Cómo te lo comparto? Es de un tipo de aquí de Costa Rica que hace porno furro, güey. Se llama Galactic Michi. Es talento nacional, Ángela. Ahí está, güey, de Michi's Space Chip. Qué cosa aburrida. Estoy viendo comida de Costa Rica, Jesús, pero ¿no ves que me borraron el Telegram los contactos? Rica. And is it typically eaten for breakfast or any time of the day? Well, in my case, I can eat it 3 times a day. 3 times a day? Yeah. Anytime. Anytime? Yeah, I like it in Morning, Yeah, you lunch, can have breakfast, dinner. lunch, coffee time, or dinner. Yeah. Awesome. Más bien el talapinto es famoso por las modelos. La modelo Belmo. This place is absolutely incredible. I mean, Ángela, tú sabes que eso es un buen lugar para tragar cuando son viejitas las que tienen, güey. you just look at the antique Porque ahí está, güey, ahí qué chef Ramsay ni qué mamá Iberia, güey. Eso sí son cocineras, güey. in the kitchen, and you immediately know you can trust them with all your Costa Rican food needs. The experience, the look on their faces, they know what they're doing. This place is incredible. They're cooking everything on spot. There's a bar counter, there's a seating section behind, and they're serving up a lot of food. And this is where we're gonna try our first dish, gallo pinto. To prepare it, assemble it, the gallo pinto. Starts with, I think it's their unique version, is where they start with an Hola, Jesús. Jesús.
Guardado, pana, gracias, Jesús. Omelet as the base on the banana leaf. That's incredible. And Perdí a Eric, Ángela, perdí a Eric. omelet then goes on the classic Costa Rican rice and beans. Then there's a type of stew, and then I think you can kind of maybe customize a little bit. There's some sausages. Then Se llama salchichón. finally goes on fried Eso se llama chuleta, güey. plantain and a tortilla all the way on top, and then they wrap it in a Gel packet, banana leaf. Pinto. Con todo, Ángela, para que se thank prenda. you. güey. ¿Ves? Y Yeah. aquí se come con tortilla también, Ángela. Yes. ¿Para qué andes tú de elitista con tus mamadas? It has arrived. This is absolutely beautiful. I love the action in here, the energy, just people all around shouting all about the food, all about the gallo pinto. So you can get all these different toppings on it. There's probably like half a dozen different toppings that you can choose from. But what makes a real gallo pinto? What are the essentials? Just the rice and beans. Ángela, gracias, güey. Gracias, güey. Pero este es un contacto como de... Ay, ¿cómo lo agrego, güey? Ahí está, Eric, pero lo tengo que agregar al... Ok. Crear nuevo contacto, güey. Listo, güey. Ver, güey. Pero no me sale aquí, güey. Qué raro. Lo agregué como contacto, güey. Ah, ya. Listo, güey. Hola, güey, andamos metiendo las cosas en el culo. Mándame mensaje al Telegram. Me borró todo. Momento, güey, este es mi jefe, güey. ¡No! ¿Te imaginas, güey? GG. Ya, you suck, Ángela. Déjame, güey. No es que a mí me pasan cosas, güey. For sure. You get the rice and beans, you get the eggs, and in a tortilla or bread. For me, that was the regular. That's the basic gallo pinto. From there, especially this place, you can get anything you The good thing want about that they these have. places, you can ask for more toppings, but you can see this one. This one is a traditional This one. is more of a simple. Yeah. Pero ¿cómo se oye, chicos? Yo espero que And mejor, what we güey. put on top is the chilera because we like yes. spicy. Oh, yeah, Okay, chilera, so that's a güey. pickle, Kind of a pickle. pickle with chili. Okay. Cayenne chile. Okay. The reveal. Ángela, Tortilla las on chileras de top, the lid on acá top. son desapercibidamente fuertes, güey. Créeme. Cuando hagamos la de Nocón vas a ver, güey. I love the base, the omelet, the tomato with Nina, mi amor. the sausages. What I did. Oh, and this is actually Nina. that's cheese. Oh, okay. Perrita dormida, güey. Okay, I think I just want to go. Ay, eso es queso frito, güey. Qué rico, güey. Ángela, qué rico. Ángela, yo he mejorado un montón en la tolerancia al chile, güey. Porque me comí toda la lata de chipotles y ni me picaron, güey. Put some of that rice first. Isn't it good? All right. Oh, the rice and beans and the saltiness of that and the beefiness of that beef tomatoey stew. Yeah, it's so good. Se llama carne en That's like salsa, güey. ultimate comfort food. Se llama carne en salsa, güey. Como decimos en Costa Rica, carne en salsa. Carne en salsa. Sí se dice, Ángel, aprende, güey. Carne en salsa. Se llama carne en salsa. Aprende, Ángela. Empieza a aprender, güey. Oh, man, Deja de lado tus cosas mexicanas, güey. I love it. I'm gonna add some of this chilera over here. Yes. Oh yeah, this looks incredible. I do want to try some of that fried cheese. I think one of the great things is that you kind of just Quesito frito, güey. mix everything together. All of the sauces. Oh, even the base omelet on the bottom. La tortilla de... Tortilla de huevo se llama. Torta de huevo, güey. Oh wow, what a dish. That cheese has an incredible
springiness to it, and I love it with that sauce. Ángela, y este men está comiendo en un restaurante, en una soda muy humilde, ¿eh? Está comiendo comida típica tradicional de campesino, güey. Y no le hace feo, güey. No le hace mamadas de si tú comes. Si a ti te gusta la comida de Little Caesars y te gustan las micheladas, por favor, no veas este video. Porque mis pedos huelen más rico que los tuyos y soy un elitista. Y lo digo con los ojos cerrados mientras meneo la cabeza. Maybe habanero or the chili in there, the fruitiness. Oh man, this is like all of your essential nutritional needs all on one plate. This is not very normal for breakfast. Okay. Se llama arracache. Sure. Okay. Arracache se llama. Into a kind of like half mashed. Arracache, Ángela. Arracache, güey. Arracache, güey. ¿Tú sabes qué es el arracache, güey? Es un picadillo tradicional de este país, traído del País Vasco. Es un nombre genérico para servir platos como guarnición, güey. La arracacha también llama arracache, apio criollo, racacha, birraca, bla, bla, bla. Esto es el... ¿Tú has visto la chiribia, güey? La chiribia del Stardew Valley es esto, güey. El arracache, güey. Aunque no sé si viene de... A ver. Arracacha Santoriza. ¿De dónde viene? Arracache Yo creo que tiene que venir del País Vasco, güey. Originaria de América. Entonces debe ser un vocablo indígena. Pero suena vasco, güey. Como escabeche. Okay. Berriozábal. Esas son cosas vascas, güey. Créeme, güey. Yo soy vasco, Ángel. Hazme caso. Because I use like chopped sauté vegetables. Okay. Or things like Yo siento un gran amor por Europa. Man, so good. And then the sausage, We call it salchichon. salchichon. Yeah, the reason why it's so popular is because it's Salchichón. Oh, okay. so it's very Okay. affordable, and everyone can eat it. Yep. And it looks like it's Ángela, el fried. salchichón no vale nada, güey. It up a little bit. El salchichón no vale nada, Ángela. Soft and tender. It kind of like wraps it all together. I love it with that sprinkle of chileta. That chileta just like really brings out the flavor. Me gusta este men, güey. Me gusta que coma como un hombre, güey. Es un plato muy típico, Absolutely güey. delicious, comforting, home cooked, so good. The most popular drink here is O sea, Ángela, te lo and digo. this is a Costa Rican Esto es la guava. comida más humilde que puede haber, Ángela. Eso es comida de pobre, Ángela. Es comida de pobre, Perfect güey. sourness, sweetness. It's really refreshing. Güey, el refresco de cas yo sé que le va a gustar a Ángela. Le llama Arrayán en Salvador, güey. One of those dishes where the sum of everything together is what really makes it all coming together. All of those flavors. A mí este mingling tipo me together. cae muy bien por eso. Era igual Tony Bourdain, Ángela. Tony Bourdain también era un men que llevó... Imagínate que Tony Bourdain llevó a Obama a un puestito en Vietnam y lo sentó en una silla de plástico, güey. Y le dijo, aquí va a comer usted bien. Y eran platos de $1 o $2, güey. Eran conocedores, Ángela. No son elitistas de la comida, güey. No son gente pretenciosa, güey. Son gente que sabe, güey. Sabe, güey. Use of gallo pinto in different part of the country. Like this is, I would say that this is an excellent representation of the San Jose gallo pinto. Okay. We might take you later to different places so you can try it. But yeah, this is a good, you know, it's like a mix Eso es of lo más different flavors. típico que puede haber. A lot of energy. Definitely. Demasiado Man, típico. That gallo pinto was so good. What a dish. What a way to get started on this Costa Rican food tour. Y perdón por pausar tanto. ¿Tú sabes por qué lo envuelven en hoja de plátano, güey? Porque así se llevaba la comida antes la gente, güey. Al campo. Así lo envolvían y se lo llevaban en su guacalito, güey, en su guacal. Y cuando era hora de comer, lo desenvolvían generalmente en un limpión, en una tela, güey. En una tela,
lo desenvolvían, ahí venía en la hoja de plátano, contenido, porque la hoja de plátano no deja que se salga nada, no chorrea nada, güey. Es muy inteligente la gente antes, güey. And washing it down with this juice, the Cas is, this is one of the most refreshing juices I think you could possibly drink. El CAS, C-A-S, CAS. What a combination. El refresco de CAS es Dios, güey. El refresco de CAS es Dios, güey. In the past, Costa Ricans didn't have like a lot of candies that came to the country. No, So Alex, they ya la made most cagaste. of the candies. And one it's like grapefruit, and they like confite. Oh, okay. Bake it with sugar. Okay. So this is what we're gonna try. Grapefruit. Nice. Yeah. Go for a small piece. It's a very traditional candy. Sweet. And it has that bitterness of the skin as Esos well. Like it's a nice son contrast. conservas, güey. Oh. Yeah. Viejita, güey. You love it. Qué buena gente, güey. Con leche condensada, creo que es Same one, este. but filled with condensed milk. Con lechita condensada, Ángela. Le llaman jaleas, se llaman conservas, güey. This one is crunchier. You taste the Uy, ¿qué es esa mamazota allá atrás? Con coqueteando, güey. creaminess of the milk powder. This is a coconut? Yep. Una cajeta de coco. Okay, and then the final one is a coconut sweet. That's just straight up like desiccated, dried coconut, candied, sweet, coconutty. Cajeta de coco, Ángela. Yeah, all very good. Ahora vienen los cevichitos para que se enoje Potato en su tumba. Para que Potato se enoje en su tumba, güey, vienen los cevichitos, güey. A special type of ceviche, but this is going to be a totally unique version. Costa Rican ceviche it's a little more like a little sweeter. So it has some. We have Desentierren. sometimes orange juice. We use lemon. No, Alex, ya la cagaste. Desentierren a Potato, güey. That are Okay. sweeter from the area. Okay. And sometimes even ginger ale in it, so it's sweeter Ginger ale. than the, Nice. than other ceviches. Okay. And we are gonna eat one that is called caldosa. It's like we put it in the bag of chips. Ni So los the thing subtítulos is, entienden, in güey. Palmares, that it's an area of Alajuela around the airport. There were some children that they wanted ceviche but didn't have any money, so they buy a bag of chips and they asked the guy from our restaurant that called La 45 to put like the stock of the ceviche in the chips. So that's how caldosas were made. Una caldosa ahorita, solo Con picaritos. y con ¿No entendiste una Nada mierda? más para final del proceso, ¿verdad? Está rico ese, Ángela. También te recomiendo el de menta con manzanilla, güey. Mira, Ángela. Gracias. Eso se llama caldosa. Caldosa, güey. ¿Tú conoces la caldosa? Sí, Ángela, es lo único que conozco en Costa Rica, güey. Oh, wow. You can just feel how heavy it is because you added in so much of that juice. It's cold. Es nuestra It's like versión, Ángela, soup pero es in a mejor, bag. güey. This is such a cool story how it was invented. And I mean, kids with a bag of chips couldn't afford the full ceviche, so they just wanted that juice, the juice of the ceviche at the bottom to cover the chips. What a genius invention. And when he hands it Yep. to you, it's so cold because the ceviche is on ice. It's so cold. It feels like a bag of, feels like a water bag. Lo que tienes aquí, Just Ángela, blow up. es que tú comes en esos puestos y te tengo asegurado que no te vas a enfermar porque todo eso tiene regulaciones del Ministerio de Salud. Loaded with all of that juice. What do you try to do? Y el gallo. Samantha? Do you Y try la to get some of Lizano the es ceviche into todo. those chips? Exactly, yeah. So I have In your one spoon? Cuando, like this. cuando Ángela desecró el alisano diciéndole que Ángela, cuando tú hiciste eso, yo de verdad sí me enojé, güey. Cuando Ángela desecró la sagrada Lizano, güey. Cuando... Ángela vio esto y dijo, ay, una Lizano, güey. Reach down. Yep. Ah. Gotta get it in there. Gotta get Te deep- quiero, deep, Ángela, deep. mucho, güey, There aunque you a go. veces me pongo hater, güey. Okay. There Almost. you go. Almost there. All right. Okay. Mira esa vaina, Alright. chamo. Esas caras de mano. Oh, nice. That's a good ceviche. That's awesome. ¿Viste la cara que puso ese güey? It's so cold. ¿Viste la So cara? refreshing. And even though the chips have been sitting in the ceviche juice for a minute or so, it's still crunchy.
Super crunchy. Yeah, there's no It gives crunchy. such a great crunch. Yeah. And the flavor is nice, like a nice compliment to the ceviche. It is. It is. Yep. The ceviche, you taste a lot of onions in there, the fish, a lot of onions, some cilantro, some like red peppers. Yeah, so the chips give such a good contrast in the flavor, right? Definitely. And then this type of fish in the ceviche is mahi-mahi, dorado, as they call here. It tastes so fresh. So fresh, so clean. So refreshing. I think you can drink it right out of the... Oh, yeah. Yeah. Así se hace, güey. Así se hace, güey. So good. Okay, but we need to season a little bit. Pickles. Oh, there's even cauliflower. Ahí hay una chilerita, güey. This one is more of just a Y straight ese es chile, güey. Chile, güey. water. Chile con vinagre, güey. I like it. That is the most refreshing bag of chips you'll ever eat. Oh, it's so... I mean, it actually could be a beverage. You can drink it. It's a snack. This is genius. ¿Ves, Ángela? Para que veas que no solo Perú, güey. No solo Perú, también tenemos nosotros nuestras cosas, güey. I mean, it's like ceviche orange juice with floating chips. Love it. Lo que decía este brother es que hay ceviches de jugo de naranja. Hay ceviches con ginger ale. Hay ceviches con jugo de limón, güey. Hay ceviches con limones agrios, güey, que es como la naranja agria, güey. Hay una gran variedad de ceviche, güey, aquí. Ah, eso es lo que trataba de decir, pero lo dijo tan feo el pobre, güey. And from here, we're going to try another delicacy. I mean, it's something extremely unique. Señor, güey. Oh, check it out. Have a basket going up. Así es como funciona aquí la tecnología, Ángela. There's so many turtles coming, like so many. So what they could, so the Thousands and thousands of turtles. Uh-huh. So what the community do? No, como que is, scum. Eso no es escoria. They found a way to legalize the sale and consumption of turtle eggs. So you have La venta y consumo de huevos de a tortuga. bunch of professionals doing all these studies. So they said, okay, we're gonna have, let's say, like 1,000 eggs. It's more than that, but 500 eggs are gonna be destroyed. Uh-huh. So the law allowed them to sell 500 to local consumers. It's so many turtles. It's called mass nestings. This beach is one of 7 in the world where the olive release sea turtle come to nest, and it's literally like 50,000 turtles all in like one day. So the first wave of turtles, their nests always get dug up, destroyed, eaten by dogs, vultures, or whatever. So that's why the community found a way to, make some income from it. And it's also something that's probably been eaten for a long time in this No, escoria no era, güey. area, right? Turtles. Based on their diets. It's Yeah, based on yeah, their yeah. diet. Yeah, yeah, The yeah. indigenous diet in Costa Rica, probably. Yep. Correct. They use this kind of sauce. Esos son los famosos Ok. huevos de tortuga. Estaban contando la historia de los huevos de tortuga. Yo nunca he probado un huevo de tortuga. No me interesa el huevo de tortuga, güey. Eso, los huevos de tortuga son un mito para que se te pare la verga. Y todavía a mí se me para fácilmente, Ángela. Every place they have their own recipe. Oh, will he? He'll crack it into it? Oh, he's taking it. Chile, salsa de tomate, jugo de limón, Y otro ingrediente ahí has They're like little ping pong balls. Allow them to collect them. Okay. Y They son are gonna- carísimos esos huevos, güey. Te estoy hablando de $10 un huevo. $5. Los más baratos, güey. Pero podridos. The turtle eggs, which again, this is totally sustainable, and these eggs would actually just be destroyed. They wouldn't make it anyways. So it's a totally sustainable practice, and it's legal. And it's a delicacy here. And so he mixes in this kind of tomato juice, lemon spices. They have their own secret recipe. Ángela, es que aquí la playa baula, güey. Aquí desove de la baula, güey. Güey, aquí vienen una cantidad. Porque aquí todas las playas, güey, están. Bueno, no todas. Pero muchas playas aquí son parques nacionales o reservas biológicas. Entonces esos bichos vienen aquí, paren en cantidad, güey. ¿Qué te digo, güey? Sueltan millones de huevos, güey.
Entonces aquí se aprovecha esa mierda. Pero a mí no me gusta. For this kind of like a tomato juice with spices and then Sí, aquí son torios igual. Ángelas, aquí somos uno de los... Aquí el 40% del territorio nacional es reserva biológica, güey. De 1500. Hay lugares en donde yo no puedo entrar, Ángela, en mi país, güey. Whoa. It's a big mouthful. No le gustó. Me da asco esa mierda. No me gusta esa mierda. Oh, that juice is so good. Tomatoey. You taste some pepper in there. The lime juice. And then those eggs. And they kind of have this membrane around them. So they're kind of like jelly, and then they kind of like pop and kind of like ooze out with the yolkiness. They have a really nutty flavor to them as well. That's really good. And within that, almost like a tomato juice soup. That's refreshing. That was an experience. Oh, that was good. This place, it's called Brigitte, named after their daughter. They're so friendly, they're so nice. They wouldn't even charge us for that incredible Caldosas. food. So come check them out when you're in the market here. Ceviche, turtle eggs. La cevichera Brillita, Ángela, recuerda, anota, güey, anota. Another variety of salads and pickles and things like that, but they're extremely Simpe móvil. friendly. Highly recommended. That was a unique experience. That was delicious. Ángela, en México no hay un sistema de transferencias con dinero por celular. Aquí se llama Simpe. And so they only have one flavor? Only one flavor, yes, that's really interesting. Los sorbeteros, güey. Only one flavor. Yeah. Y tú no ves a Mark Wins. Ah, sí, en Estados Unidos, sí. En Estados Unidos es más barato. En Estados Unidos es mejor. En Estados Unidos ves mejores tortugas. Que el güey era insoportable. ¿Qué se hizo ese hater? No lo buscamos para cagarnos de risa, güey. They serve this amazing sorbet, one flavor that stood the test of time. You don't need to make any decisions here. You come in here, you get it. It's always busy. And it's a recipe that has proven its success. Spices. Ese se llama el celado de sorbetera, güey. Oh, that's so good. Oh, it has this. Ah, por Oxxo, güey. No, aquí tenemos un sistema que tú mandas un mensaje de texto y mandas dinero, güey. Nutmeg in there. Almost tastes banana-y. The fruitiness of it. Despite kind of tasting almost banana-y, there's no bananas. All it is just cream and all the spices. Esos helados son ricos, güey. But just Aquí los vendían antes. harmonious blend of spices. Se llamaban helados el rey. It's not overly sweet. It's icy. De hecho, hubieron, no sé si eran de ahí. It's creamy. It's refreshing. It sort of starts to melt. This is one of those things that on your first bite, I mean, Ahí viene un copo. Viene un copo, Ángela. Es un copo, güey. you can just realize why it's so popular, why it brings back so many memories. It's so distinct. Its flavor. It's so distinct. Oh, is it like a milk powder? Yeah, it's powder milk. Milk powder? Yeah. Okay. Condensed milk. Whoa, yes. Another thing that they make here, I mean, the ice cream, it's just one flavor, or the sorbet is just one flavor, but they do also have some other things, and one of the things is called a copo. And he wanted me to just taste a little bit. Ice. Ángela, ¿cómo haces tú para ver tantos arios, güey? Tú imagínate al Doom aquí, güey. 96% de la población es aria, Ángela. Then hand-shaved ice, some kind of a syrup, then milk powder, and a lot of condensed milk. So you kind of stir it around. Ángela no sabía si está en Suecia o en Costa Rica, güey. Wow, that's sweet, but it is refreshing. Oh, and you got the powdered milk, which kind of like mixes creaminess into the. La mamá que le dije yo habla del domingo, güey, que del sábado que tú no estás. Yo no sé qué mamá le dije. Güey, estábamos cagados de risa por todo. La mamá de Rodrigo que estaba mamando con el Fighty Head fue buenísimo, güey. Pero fue una estupidez así como que yo soy un hater porque uso Suecia, no sé qué. Le digo yo, Bla, tú usarías Suecia porque sabes que todas las suecas eyaculan en la munición sueca al ritmo de ABBA y no sé.
Puras mamadas. No, no había mamado tanto en la vida, güey. O sea, qué mamadas decíamos ese día. Estábamos pero estúpidos, güey. Pero la mejor parte fue cuando maté a Vlad, güey. Maté a Vlad, güey. Fue un cague de risa total. Ice as it starts to melt, giving this richness to it, and all the condensed milk. That is sweet but refreshing. From here, we still have a lot more to eat. We're continuing on with this Costa Rican food tour, Yes. and we're going to another market. Nos vamos a otro mercado, güey. And we are emerging. Las suecas están escuchando ABBA, güey. Mientras se masturban encima de las municiones. Estúpidos. From the market and a different exit that we came into, the busy streets of San Jose. This is a real business market area. Even, I mean, outside of the market, you can. Pero Ángela, es culpa de Vlad por ponerlo en realista, güey. O sea, qué putas, güey. ¿Para qué pone esa mierda en realista si no le gusta cómo juego? ¿Para qué? Iba Vlad volando tan tranquilo. Yo, un avión, y lo reventé a plomazos. Era el Vlad, güey. Pretty much buy anything you're looking for. ¿Y qué? ¿Unos jocotes? ¿Jocote hoy? Es más, veámoslo, güey. Veámoslo rápidamente, güey. Porque es merecedor de un Oscar, güey. ¿Para qué se pone elitista el Vlad, güey, con sus mamás, güey? Ángela, dime, güey. O sea, si no les gusta cómo me pongo, ¿para qué me llaman, güey? ¿Para qué me invitan? Ahí tengo que suscribirme a ese vagabundo. Enemigo infiltra. No, pero me maté. Míralo, ahí el mamador ahí en su avión, güey. No, pero me maté. ¡Yo no me! ¿Por qué? Confío en gente. ¡No veía! Pero lo maté tan sabroso, güey. Lo maté tan sabroso, güey. Ay, Vlad, ojalá que puedas estar el... Historia del paltacate, güey. Oh, la verga, ¿qué es esto, güey? ¿De dónde salió ese nombre, palta? Bien, Mateo. Bien. Aquí Vlad todavía tenía su pinche ruido, güey. Porque esa wea la inventaron los aztecas. Palta, sí. ¿Tú sabías que la palta evolucionó para que se la coman los mamuts o alguna mierda así como mastodontes o alguna mierda así megaterio? Por fin maté un JPZ con un misil, no puede ser. Yo hablando a mis mamás del aguacate, güey. Al fin Vlad logró su sueño navideño de matar el tanque más liviano y frágil del juego con un misil. ¿Qué año fue esto, güey? No, hombre. Ángel, esto fue hace un año. Esto fue hace un año, Vlad. Güey, qué triste es a veces pensar que yo me peleé con Vlad bien cabrón, güey. Pero bueno, Ángela, ya sabes, güey. Por lo menos se habla, güey. Y se supera esas cosas, güey. Pobre Vlad, es buena gente, güey. The fruit and vegetable market, and then he has a nice selection, a beautiful selection. They have amazing fruits in Costa Rica, so we're going to try a couple of seasonal fruits. Okay. Gracias. Muchas gracias. We're just coming into the bottom of the market here. This is the wholesale fruits, vegetables, so many colors, so many ingredients, natural Esos son chiles, güey. Míralos, Ángela. produce. And, well, I love the chilies, which they call chile panamena, the Panamanian chili, but then also the cas. Remember that green juice we had an hour ago with the gallo pinto? That is the fruit. That's the Costa Rican Son los guava. cases, That güey. juice. You want to try the other fruits here? Type of water apple or similar Manzana to a rose de agua, apple. güey. Seasonal in Costa Rica. O manzana rosa, sí.
delicious. Sour, sweet. It is really watery. So much juice comes out of it. A little bit chalky, almost cottony in your mouth as well. Esas manzanas son ricas, güey. And then we also got some of the jocote. Jocote, So Ángela. here it is. This fruit is called jocote. And you can eat them green, you can eat them yellow, ripened, different stages. I have had them green before, but I don't think I've ever had the ripe one. Green with salt and chili on it. But No, pero no es Cas, es Cas con C, güey, Cas. Yo no sé qué estás buscando, güey. Pisidium Friedrich Stalin, güey. A la verga, Stalin y Friedrich, güey. Es esto, Ángela, ¿ves? El caso Guayaba del Monte, güey. Científicamente llamado como Pisidium Friedrichstanium. Es una especie de árbol de la familia guayaba originario de Costa Rica, cultivado exitosamente en California. Puede ser cultivado de su semilla en regiones de altitud moderada, güey. ¿Lo cultivaron los gringos, güey? Güey, la gente ama esta mierda. Se lo llevaron a California, Ángela. this one is the ripe version. Oh, that's so good. Oh man, almost a similar flavor to mango, but more milky with a hint of a bitterness. It literally is so sweet and creamy, it almost tastes like candy. It is natural candy. El jocote es rico, güey. Wow, that's mind-blowing flavor. Straight up sweet, almost has a caramel taste to it. So this is like the paradise of Está lloviendo muy duro, güey. beans. Yeah, really. I haven't seen like this variety of beans in any other place. Yes, and Roberto called him the king of Frijoles, güey. beans. We have Frijolitos, arrived. güey. This is the perfect place to just understand the importance of beans in Costa Rica. And let me tell you, he can fulfill all of your bean dreams. Mucho And I do love frijolito, güey. beans. Every bean you could possibly want is available here. So that next Más part que of donde the Ángela. market or the distribution market here is the plantains, the bananas. Again, hugely important in Costa Rica from the Caribbean coast. Bananas of all sorts are just incredibly widespread, huge part of the local food. Whoa, my God, the banana's huge. Whoa. This one Así is me called dicen, banana criollo. así me dice ahora cuando me ve el plátano, güey. It is. Might as well. We'll try it right here in the Banano, güey. banana distribution. Oh yeah, that's a great banana. Actually, a perfect banana. Sweet and creamy, great texture, hint of sourness. ¿Por qué crees que Estados Unidos nos tenía esclavizados por ese puta mierdero de fruta del diablo, güey? So this is Super Cholo Gigante. Cerveza. It started as a Super Gigante because it used to be like a grocery store. Then they decided to start selling some drinks, and at the end they switched from a grocery store to a bar and restaurant. So they have a lot of bocas. You know, bocas is like tapas or snacks. Bocas. They are famous here. Here you can come for a karaoke night on weekends. Sometimes they have dancing. I don't know, it's a very unique place. Now it's called Super Cholo Gigante because Cholo is the owner. That's why they changed the name. Buenos dias. Buenos dias. Mucho gusto. Yeah, check out all these surrounded by mirrors, and it's such a cool environment. So Güey, se metió a una cantina de mala muerte. friendly, and it's just like bar counter after bar counter lining this entire place. So people like get rub shoulders, hang out with friends, meet new people, socialize. Here we go. All right, man. Jason. First beer. Cheers, Costa Rica, man. All right. Salud. Salud. Actually, it's very good. Very cold, crisp. Oh, it's so not even refreshing. good. Oh, it's so good. Oh, yeah. Excellent. Okay, we're gonna go into the kitchen. We're gonna see some of those dishes being prepared before we eat them. Food is
too much traditional and Mondongo. always put too much effort in what we want, the people, and that's the more traditional dishes here. All right. That's the cow talk. That's the pig feet. Okay, cow tongue, pig feet, Lengua de vaca. Pata de cerdo, tripe, I güey. think, right? Or stomach. Mondongo. Mondongo. Okay. The cow tongue, the pig feet. This is a great kitchen. They have some incredible, I mean, Costa Rican comfort food, home cooked like dishes. So they have a bunch of stews going. They have a tongue stew, which the owner said is one of the most popular dishes here, one of the best sellers. They have a pig's foot stew. They have a stomach stew. Then there's a variety of bean dishes. There's a variety of soups. And then one of the main dishes that they're known for is the chifrijo. And it's a Chifrijo. Costa Rican dish invention combination that starts off with rice, then she adds a scoop of beans, then she adds some fried pork, then she adds a scoop of tomatoes, kind of like a pico de gallo with qué tomatoes, rico, with güey. onions, with I think there's some cilantro, I think there's some lime juice in it. Scoops that on top with avocado on the top, and she puts Chifrijo, Ángela. some chips around it. What a dish. Chifridos? Realizado chifrijo, porfa. Chifrijo, güey. Pues acá hay que la carne. Con arrocito, con bananito frito, güey. Okay, con papa. 2 tortillas. Okay. The name Costa Rica gallo because you put the tortilla, you put the tongue, and the smashed potato. Put it all together in the tortilla? Yes. Un taquito, güey. Un gallo, Ángela. Gallo, 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 güey. Gallo. Like this because it's like a gallo, and all of the flavor in your mouth are incredible. I love it. Awesome. Thank you very much. You're welcome. Okay, I think we're ready to go eat. We're here for the different bocas. Really, it looks so good. Okay. Y se está mandando una birra, güey. Let's show us how to do the gallo. So you put the mashed potatoes. You put some of the tongue. Make like this. Okay. There you go. ¿Ves, Ángela, que tú no eres la única que inventa esas mamadas de los tacos y esas mamadas, güey? Se llama gallo, gallo, güey. I love it. Yes. Okay. This looks You add in some mashed potatoes. You add in a piece of tongue, some of the juices, the sauces. good again. Cheers. Cheers. Güey, adivina por qué comemos así. Porque tenemos influencia maya y azteca, güey. Good. Wow. Oh man. Now, why? I mean, I don't understand why they sell it so much, right? It's an experience. That is an experience in your mouth. Yes. It's so Actually, tender. the mashed potato just give it Yeah. that special coach. I was not expecting Yeah. it. Amazingly, the mashed potatoes. You know, mashed potatoes can be starchy and heavy, but these are really Yeah, light. very creamy. Like Actually, creamy, it yeah, like a complements sauce. the flavor Like a very sauce, well. yeah. That's very And you good. got the tongue has just been braised for so long that it's just melt in your mouth. It's kind of a sweet and sour sauce. It's so good. Delicious. Güey, porque ahí te dan tortilla ilimitada, güey. Ahí te tiran las tortillas, güey. Bolsas enteras, güey. What a dish. Rice on the bottom, beans, tomato, onions, avocado. Let's go in. Fried pork, all the fried pork. Yo te voy a decir algo, Ángela. Tú y yo tenemos más en común que Vlad y yo. Porque Vlad sí está muy lejos de aquí. Vlad tiene influencias incas y otras zonas de España, güey. Nosotros éramos el virreinato de España, Ángela. Nosotros somos hermanos, güey. Virreinato de España, virreinato del Perú, güey. Desde lo que era California hasta Costa Rica, era el virreinato de España. Después venía la Gran Colombia y después venía el virreinato del Perú, güey. And do you remember the beans that we just saw in the market? Yes. The guasas. You need to add some of that chilera? Yeah. Add some of that chilera? Gracias. Oh, wow. What a dish. Oh, man. The limey part is Yes. delicious. The fried crispy pork, the creamy beans, the rice, the acid of the lime juice, the onions, all of that together in your mouth. Oh, it's so good. And you can even eat it with chips, the juices, the crispy pork.
That is delicious. And is this something that's very common? Yeah, man, and you have to, Always. yeah, to eat it with a beer. Una birrita. So this is super common in every bar, restaurant that you go. Okay. I love that contrast of the acidity of the lime juice and the tomatoes Don chifrijo. with the rich fried pork, the beans, the rice, and the juiciness of it. Okay, so we have some deep fried chorizo here. Oh, I love how it's like popping out, kind of like oozed out of its wrapping, deep fried. You take the tortilla, Güey, es que ese chorizo se explotó en grasa, güey. take the chorizo. Now just oh man, And is it a certain type of chorizo? pretty much this is 45. Tú y yo estamos culinariamente igual. Y Potato y Vlad están igualmente culinariamente igual. Perú y Chile más o menos parecido. Tienen sus distinciones, obviamente. Adora y un colombiano tienen o sea, tienen sus similitudes, güey. Es que son cosas así, güey. 5% meat, and the rest this is fat. Okay, that's why it tastes so good. That's Yes, why it tastes of so course. good. You can add tomatoes and stuff too, though, if you want. Yeah. Okay, I think I might add some of these tomatoes to it. Some of the tomatoes and cabbage. Y se envuelven tripa, güey. Oh, this is like their own special chorizo sausage blend. Chorizo, güey. Oh man, that's so good. It's so crispy. I love it with that squeeze of citrus. That Güey, kind of y has that- Ángela, recuerda, este brother está en una cantina muy tradicional. Te digo que si tú ves esa cantina no entras, güey. That's the one we cross between a lime and a tangerine. No. So it has a Una, sweetness to it, but a real... una cantina de San José, güey. Una cantina de San José, Ángela. Créeme, güey. Créeme, Ángela. Tú no entras ahí, güey. sourness as well. Oh man, it's really garlicky. Garlicky. You taste the garlic in that chorizo. Yeah, and the Nosotros reason somos why it's mayas, so crispy aztecas, because güey. it's the real intestines, right? Okay. Yeah. That's why when they do. Nosotros somos la región mesoamericana, Ángela, mira. Mesoamérica. Nosotros somos mesoamericanos, Ángela. ¿Tú no crees que no? Guacha, güey. Mesoamérica, casi todo México completo. Bla, 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 bla. Y adivina dónde llega, güey. A ver, un mapita más bonito, güey. ¿Esto qué es? Guanacaste, güey. La costa de Nicaragua, güey. Todo Centroamérica, todo Honduras, todo Salvador, todo Belice, todo. Todo México, güey. Casi llegando al desierto de Sonora, güey. Eso es Mesoamérica, güey. Nosotros somos mesoamericanos, güey. Dice Mesoamérica. Es el área cultural del continente americano que comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, el occidente, Nicaragua y Costa Rica, güey. Es el periódico precolombino, fue reconocido por formar parte de las grandes civilizaciones, güey. No debe confundirse con la región mesoamericana, concepto acuñado para dominar bla bla. Esa es la realidad, güey, de nuestras. Right, it kind of pops open. Correct, yeah. It kind of squirts out. The meat kind of squirts out of the case. He entrado a cantinas peores y he salido más mamada, güey. Yeah, the ratio 60% fat. A mí me la mamaron en una cantina peor. ¿A quién no se la han mamado en una cantina, güey? ¿Sabes? Sí. ¡Ah, ya sea el Doom! ¡Ah! Wow. So good. Chorizo is amazing. Next dish. This is the Ángela, yo no sé cómo tengo pito todavía, la verdad. A mí me la han mamado en condiciones insalubres, Ángela, y aún así todavía sigo aquí. Kind of like a soup or a stew. Oh, you can see already the collagen Y he mamado. starting to form at the top. This is very rich in collagen. Look at the whole. No me focus in vean there. así, güey. Yo soy sexo positivo, güey. I'm gonna gnaw on that. Yo soy feliz That a mi foam. manera, güey.
Oh, the collagen. Oh, the fat. Very good. Yeah, it's Very, really, very good. really tender, really ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué no really vi? good. Really like pure tasting. Served with rice. Oh, and it's also served with some of those, Yeah, you have the lime. those lemons. It's thick like a gravy, and that's all natural just from the collagen and the fat coming out as it's stewed. Mi papá también igual. Mi papá me llevaba a cantinas, pero era por eso, por la comida, güey. Él ni tomaba, güey. Y lo que iba era jugar, damas. Buenos recuerdos, güey. Y sí, uno podía ir de chamaco a un bar, a una cantina, güey. No le servían nada embriagante ni nada. Era muy tradicional, güey. Yo te recuerdo, Ángela. Habían pollos fritos o pollos asados, güey. Cosas así. Yo lo comparto totalmente esa experiencia tuya, güey. Down and boiled for hours and hours until it becomes tender like this. Rich, it's really rich. Y yo, igual, Ángela. Yo también pedía en cantinas comida, güey. Aquí se llaman bocas. Igual. Y con Coca-Cola. Y te vendían Coca-Cola, güey. Y los adultos tomaban chela. Pero nadie estaba ebrio. Nadie estaba tirado, güey. Era un bar y restaurante, güey. But they do add a little bit of cilantro or something to kind of like Yeah, the broth is break very good. break that porkiness. Broth is really good. Oh man, that is insanely tender. This is like as porky as you can get. There's few things porkier in life than pig knuckle. The next Eso es los patas de chancho, güey. Eso es manitas de puerco, Ángela, manita de puerco. Güey, otra cosa, el Mark Wins, este men es tailandés, bueno, estadounidense tailandés. Este brother aguanta el chile que da terror, güey. Este men no se enchila con nada, Ángela. pork skin in a bean soup. Well, these beans like, oh, make sure you get a piece of pork Se skin. llama frijoles con Some of chancho. The beans. Wow. That's like thick bacon. Cheers, man. The texture of the beans. Güey, pero the le falta broth is salsa a eso. They're so creamy. And I had a piece of that pork skin fat that just melts in your mouth. Man, it disintegrates, it liquefies. You don't need to chew it. Ya verás, Ángela, que algún día, güey, cuando nos vayamos al cielo, vamos a ver a nuestros amigos, familiares, perritos, mascotas, güey. Todos vamos a estar ahí, güey. Voy a ver cómo hago para buscarte en el cielo, güey. Para saludar a tu mamá, para saludar a tu papá, para saludar a tu abuelita, todo el mundo, güey. Y vamos a estar ahí, nos vamos a mandar una buena tragada, güey, con canelita, con Nina, con todos, güey. It's so good. So much flavor. Actually, Con mi mamá, con mi tío, con mi abuelo. it's softer than butter. Yeah. Yeah. They are. Those are Does straight appear. up like butter beans, yeah. Yeah. Wow. Oh man, and I love beans. We met the king of beans, and this is the king of beans in a bowl. Actually served with rice, which also. Aunque sea por un segundo en un sueño, Ángela. Pero lo vamos a hacer, Ángela. So that makes the perfect complement. The perfect Costa Rican marriage ¿Verdad, Nina, of mi beans amor? and rice. The texture is so good. Man, these beans just melt in your mouth. Bueno, yo espero ir al cielo, güey. Si me voy al infierno, mínimo voy a pedir que me dejen visitar de vez en cuando. Those are Oh yeah. prized beans. Oh yeah. Oh, I haven't used the And add chileta some of yet. the chileta. Well, this is some of the biggest chileta we've seen. Yeah. Whole pieces of cauliflower, carrots, and cucumber. Yeah, that's cucumber, yeah. Coliflor. And then So big. Here, yeah, I'm gonna get some more beans, and I put some piece of. Man. So up until this point, we've seen a lot of chileta that's really like quite fine, like small pieces shredded. That's why the name is. Güey, es que aquí, chilera costarricense, mira, Ángela. Es que aquí es más un escabeche, Ángela. ¿Dónde está? Ah, chileras tradicionales, güey. Esto es una chilera, Ángela, ve. No todas son ultra mega extra picantes. Pero algunas sí llevan picante, güey. Chilera limonense. Esa es la que yo, Ángela. Chilera caribe. Ángela, si tú eres mexicana, no me vengas con mamá que te vas a morir con esa, güey. Te vas a morir. La chilera caribeña no es jugando porque lleva puro habanero esa mierda, güey. Es la verdad, güey. Es la verdad. Necesitas un bol, un tarro de cristal. Tienes una cebollita,
chiles panameños, 5, güey. 5. ¿A qué te recuerda esto? A ver, Ángela, en tu enciclopedia chilesca, ¿qué es esto? ¿Qué chile panameño ni qué mamá? Habanero, Ángela. Lleva 5. Y un pepino, güey. Dios te ayude, güey. Dios te ayude, güey, con eso, güey. Si tú quieres sufrir, ve al Caribe, güey, y come esa mierda, güey, porque te vas a cagar en la mierda, güey, te vas a cagar. De cholo de gigante. I mean, it used to be gigante, so probably that's why. Giant. Everything's giant. Wow. Really nice. Yeah. Really vinegary, sour, acidic. Oh yeah. That's delicious. Chili guaro. Chili guaro. Okay, salud. Sí, una cebollita, una zanahoria, un pepinito y 5 habaneros. Sí, güey. Mira. ¿Por qué no tengo? Ah, es que no tengo la tecla, güey. Güey, nada más ocupas, tú échale lo que quieras. Pero lleva vinagre. ¿Tienes vinagre, güey? Una chilera. 15 minutos. Fácil. Intensidad picante. 1 litro de vinagre oscuro. Pimienta. Una zanahoria grande. 2 cebollas blancas grandes. Sal. Ahora este hater son 10. Y un pepino grande, güey. Es más, Ángela, hagámosle el favor a Ángela, güey, ya que estamos aquí. Vamos a ponerle la receta. Tú puedes, compu, tú puedes, güey. Buenas, hoy les queremos dar un tip del famoso chilero panameño del Caribe que hacemos nosotros, que mucha gente le ha encantado. Es un toque que queremos darles para que puedan acompañar todas nuestras otras recetas. Empezamos con la cebollita, vamos a picar cebolla blanca. La morada a mí me va que no es compatible con esta chilera. El vinito, cualquier vinagre, cualquiera, limón, güey, lo que quieras tú, güey. Toda esta chilera. Agua salada, güey. No lleva ni preservantes ni nada. Aquí, como están viendo ustedes. Guacha, Ángela, guacha el nivel. Picamos chile. Ángela, yo te digo, estos negritos del Caribe son mexicanos, güey. Cebollita. Zanahoria. Esta parte la picamos un poco más. Ángela, yo me llevo un limonense y me sorprendería si se enchila en México. La verdad, te lo juro por Dios, güey. Porque te lo juro por Dios, güey. Entonces no necesita estar tan fina. La segunda parte, sí, que es la que vamos a poner en el chilero. Aquí metemos esto. Tu like, compa. ¡Se me trabó! Como lo picamos, básicamente estos 4 ingredientes. Así. Vinagre, del que ustedes gusten. Obviamente, como siempre les aconsejo, el que les parezca mejor y más saludable. Cerramos, armó. Le vamos a dar. Y en la segunda parte vamos a picar los mismos ingredientes, pero es para que estén ellos en la chilena, entonces les damos un poco más de fineza. Así, cebollita. Más o menos así. Venga, Ninita Rastafarian, güey. Rastafari. Y me dijo que sí, Ángela. Creo que tenemos yeah, man, Rastafari. Para tener en la casa. Bueno, creo que se nos pasó un poco lo del vinagre. Babylon. Y por último le echamos un poco más. Vinagre. Ven, así queda más o menos. Solo nos falta. Esa es la chilera, Ángela. No seas mamona, hazla, güey. Revolverlo
con una cuchara, con lo que tengan a mano ahí. Normalmente el consejo sería dejarlo reposar una hora. Hay gente que no espera y sabe igual de bien, obvio. A los 2 días es cuando agarra el sabor verdadero. Pero ven qué sencillo, mucha gente que pregunta, chilena palameña natural, aditivos naturales. Ahí está, güey. ¿Y en qué? 2-3 minutos. Let's do it. Ahí está, Ángela, ya aprendiste algo, güey. Tengo que hacerlo, güey. More fire, güey. No, no me salió. ¿Cómo que de Jamaicans of Costa Rica? No, no son Jamaicans. Love to my brother. Every time, Selassie, the King of Kings, Lord of Lords, conquering Lion of the tribe of Judah. No son Jamaicans, son limonenses, güey. Welcome, my brothers, from near and far. No son Jamaicans, güey. What the hell is that? ¿Cómo es? No son Jamaicans, Love to my güey. brother. Come here and we are very mixed. Yes. Between in those days more mixed in the way with the indigenous, Yes. with the Indian people, Yeah. intermarried and kids and you know. And I've noticed that, like, when I first came to Costa Rica, I got to witness. Ay, ya me acordé de este gringo, güey. Ya me acordé de este compa, güey, que era el que andaba comiendo en la comida limonense y se va a meter a un hotel 5 estrellas a mamar, güey. Ay, estaba viendo el video de Mark Windsor. ¿Qué está haciendo, güey, Ángela? Estoy ebrio, güey. So the police, they come by. They just came by. I don't know if you see them there in the back, but they come by. Perdónenme, hermanos africanos. Digo, hermanos limonenses. Iba a decir hermanos afrocostarricenses, güey, pero está mal dicho. Son hermanos ticos, güey. Recuerda, Ángela, en este país se hablan 2 fucking idiomas, el criol y el español, güey. Oh, yes. No quise decir africanos, perdón, güey. Es que estoy muy ebrio. Iba a decir afroamericanos, pero se me completó la palabra sola, güey. Excellent. Tomatoey, a little bit spicy, salty. Aquí hablamos 2 idiomas, Very Ángela. nice, very nice. Almost Y like es a un Bloody pueblo Mary. excelente. Like a Bloody Mary, yeah. Yo tengo un buen amigo limonense, güey. Okay, this one is the cas. So this is the same drink that we had earlier with the gallo pinto. Para que venga Dumcito a hablar de las razas, los negros y los blancos. No me vengas con mamás, pedazo de imbécil. Vete a la mierda y come mierda. It's the guava. This one has guarus, Okay. liquor, sugar cane, and some spice. Yo, en la escuela habían carajitas, güey, con los ojos azules y la piel más blanca que una yuca. Mi compañera Melissa, no recuerdo, güey, debería buscar un anuario para ver cómo se apellida. Mi compañera Melissa, del 1º al 6º grado de escuela, esa muchacha era sueca, güey. Era sueca. Ojos azules, güey. Piel blanca. Rubia, güey. O sea, lo que el Doom se babea, güey. Paris. Tenía un compañero que se llama Paris, güey. Ojos verdes. Pelo castaño. Piel blanca. Pero no piel blanca como la de Doom. Piel blanca, güey. Piel blanca, güey. A nosotros nos hacían burla por lo blancos que éramos, imagínate. Y luego habían compas como Junior, güey. Junior, un negrito. Y yo me llevaba bien con todos ellos, güey. Y todos veíamos Power Rangers y todos jugábamos en el recreo, güey. Nadie era mejor que nadie, güey. Nadie, güey. Y habían nicaragüenses y habían chinos que no hablaban español, Ángela. Y nosotros éramos niños, güey. Niños. Éramos malos, claro. Pero no recuerdo, claro, le decíamos negro al negro, chino al chino. Güey, pero nunca fuimos cabrones con la gente, güey. Aquí, de verdad, a mí me sorprende que un idiota como el Doom
me venga a hablar de superioridad racial y no sé qué, weón. Todos somos iguales, güey. Y todos éramos blanquísimos, negrísimos, chinísimos, de todo, güey. Había de todo, güey. Y no había distinción. Y cuando habían noviazgos, güey, eran noviazgos porque le gustaba a aquel y porque le gustaba. Y no había distinción, güey. Para que veas, güey. Okay, thank you. Okay, no, thank you. Y Ángela no me deja mentir que yo soy un tipo que lo que cabe se puede decir que es blanco, güey. En lo que cabe, güey, porque yo no tampoco ando, ay, si yo soy ario y Hitler, me vale verga todos esos putas nazis de mierda. What a day. What a day. Salud. What a day. Salud. Enjoy. Ángela sabe que yo estaba enamorado de una india. This is the first time I try it. Refreshing. And salty. Eso es un Great. trago, güey, un trago. Sour. Yes. Oh man, that seemed like really ripe guava flavor to it. Esos son traguitos, güey, ricos, güey. So when do people eat empanadas? In the pub, the whole day, but especially after they leave job and when they are going to take the public transportation. Okay. We can cross here. Yes, before taking the bus, it's very common to go to. Ángela, yo sé que eso parece Times Square, güey. Yo sé que parece que estuvieras en Nueva York, Ángela. Yo sé que eso parece que estuvieras ahí en la Quinta Avenida de Nueva York, güey. Pero es Costa Rica, te lo juro, Ángela. Yo sé que esas calles perfectas, güey. Y esa gente blanca, güey. ¿Tú crees que estás en un país europeo? Como si yo sintiera un gran amor por Europa. Estás en Costa Rica. Es una mierda aquí. For an empanada, and in the morning also, before going to the job. This is some of the best empanadas in San Jose. ¡Oh! Yo conozco la empanadota, güey. La empanadota es genial. It's very common when you go to an empanada place, you ask for an empanada arreglada. Arreglada, it's in Costa Rica, they put some colso, exactly. Colso and sauce like ketchup and mayonnaise and some other things. So if you like, we can try that and you can see how they prepare that. La empanada arreglada es con repollo. So this place serves more than empanadas, but we got the special empanada, fully loaded, Costa Rican style. We also got some corn chips fully loaded again with ketchup and mayonnaise squirted all over them. And then we also got a plantain, which is like formed into a boat. Plátano maduro, güey. Una center. canoa de plátano, güey. Alex, how do we dig into the empanada? What's the strategy? Empanada is gonna be yours, right? Okay. Grab it. Grab it. Okay, so you La agarras, pana. So it's like a half a bag there. It conveniently opens up. La agarras, mi hermano. Le pasas la lengua a esa bolsa. Arriba, abajo, güey. Ya cuando no hay salsa en la bolsa, procedes a morder esa delicia. And so it is, what's unique about the empanada here is it's made from corn. It's deep fried with your choice of filling on the inside. We got the pork because it was ready cooked. And then when you order it, they slice it in half. He adds in coleslaw, ketchup, mayonnaise. So this is like ultimate snack food, on the go, fast food, easy to eat, filling and tasty in Costa Rica. Te tengo que llevar una empanadería a esas, Ángela. Te tengo que llevar, güey. Oh, yeah. Te va a gustar, Ángela. Te va a gustar, güey. That's tasty. Wow, that's a lot of mayonnaise and ketchup. Mayonesa, no minis, güey. Mayonesa. Yes, it's crispy, it's hearty. You got the freshness of the cabbage in there. Definitely needs some chilero. Amen. Chilero. That's good. Yes. Okay. I know you like spice. There we go. With that added vinegar, that acidity. Really good. Okay, let's try the next thing. Grab a chip, ketchup and mayonnaise. So what's the story behind it? It's more like these are snacks. Eso se llaman doraditas. The children's like they buy them pretty cheaply and they gave you Doraditas. doing like paper bags with a lot of sauce. Okay. I was like the cheap snack make it to buy in your neighborhood. Awesome. That's why Nice and people like crispy. Doraditas that much. Excellent. This is a plantain. So they usually bake it. Okay. So they peel the plantain, they
sometimes leaving the skin. Chalero, güey. Open it in half and put a lot of cheese. Awesome. Sometimes we even put like caramelized sugar with a little cinnamon on it, and it's amazing. So it's almost can be sweet and savory. It's like kind salty. of like a dessert for us. Okay. All right. Let's go. El plátano maduro sí, güey. El plátano maduro es así, Ángela, y sé que te va a gustar, güey, porque tú no eres anormal como Vlad. Plátano maduro con dulce. Y queso, güey. Espérate. Y queso, güey. Queso también, güey. Aprende, güey. El plátano maduro con dulce y queso es un plátano al que se le ha agregado caramelo y queso, Ángela. Recuérdalo bien, Ángela. Ahora ve y comparte, güey. Comparte ese conocimiento que te he dado, güey. Agarras un plátano, le echas azúcar, lo haces caramelo, güey, y le echas queso, güey. Y punto final. That's a lot of cheese. Yeah. The plantain. You can see like sugar coming out of it. It's so sweet and ripe. All right, with the cheese in the center. Oh, güey, esa cara es especial, güey. Ustedes no saben lo satisfactorio que es comerse un plátano que es dulce con el salado del queso, güey. Es que es God. Es God, güey, es God. Oh, man. Y eso lo compartimos con toda Centroamérica. So sweet. Gooey. Cheesy. That contrast between sweet and savory. Okay, and then the root beer. Cheers, Alex. Cheers. Eso no es cerveza de raíz, eso se llama zarzaparrilla. It's like kind of refreshing. Yeah. Contrast between everything. These are some of the ultimate snacks. En México tiene que haber zarzaparrilla, manda huevo, güey. Ángela, la zarza, güey, tú conoces la zarza, obvio, güey. Zarza, cruz. Tengo que hacerlo, güey. Buena institución la zarza, güey, aquí, güey. ¿Sabes qué es la zarza, verdad? La refresco de... Tienes que saber qué es la zarza, güey, si no me enojo, güey. Vlad se va a enojar porque él no mezcla salado y dulce. Allow me to make my own empanada. Let's see how... Ángela, lo que ocupo es ir a hacer pipí. Voy a hacer pipí un segundo, güey, ya vengo. Ay, se me apagó la laptop, güey. Güey, yo no sé cómo hacen. Está soplando un viento y una lluvia allá afuera, pero hay una luna hermosa, güey.
how this goes. Okay, I think we're good to go. No esperamos lluvia hasta abril. Yo no sé qué pasa, güey. All right, so you have the ball of masa. Then you smash it. Smash it into a circular tortilla shape. Oh, they have probably a dozen different toppings that you could add. Mozzarella. And mozzarella. Okay, okay. Usted hace como quiera. Okay, it's up to me, up to me. Hágala como le dé la gana, cabrón. Okay, gracias. I'm gonna go for some of the. I think this is some of the. Mexicana. ¿Estoy muteado, güey? No, no. No sirve. Ah. Mexicana, which I think is a beef. Yeah. It's beef mixture. I'm gonna go for this. Okay. Carnita mexicana, Ángela. All right. Stick it right in the center there. No sé si le puedes meter otro sabor o solo mexicano. Carne a la Okay, mexicana. guess I'll go for some of the chicharrón as well. Güey, ¿cuántos millones de vistas tiene? Ah, qué bien, 1 millón de vistas, güey. Me alegra, güey. All right. A little bit of the beans. Am I overfilling it? A little bit of cheese. ¿Cómo cree que es ahí, Ángela? Okay, there we go. I think we're good. Hace una semana estábamos en crisis, Ángela. Perdóname por eso, Fold güey. it over. Perdóname por eso, Ángela. All squeezing in the toppings. And then close the edges. Con el Vlad hablé bastante, güey. Okay. Just press it down. Oh, okay. So just press it down and then. No, es una empanada, güey. Okay. Es una empanadita, güey. Y la tiras a la freidora. This goes directly into the deep fryer. Yeah, you're gonna, yeah. Let me. Háganse a un lado, perras. ¿Cuál la puede tirar? Está. The basket, yeah. Okay. In the basket, man. Be ready about 6 to 8 minutes. Okay. So it takes 6 to 8 minutes now to deep fry until it's crispy. Okay. Wow, it's a whole mixed platter. Yeah, exactly. Oh. If you were hungry. Just in case ¿Eso qué era? ¿Qué era eso, güey? you were hungry. Exactly. Let's try it. They kindly gave us another platter, a huge platter, again, just layered with, it's like a centimeter thick with ketchup. This is the Costa Rican chalupa. Ah, las chalupas de aquí. Okay. Here we go. Creo que es ella frita, no, yo soca. Ay, güey, esa blanca y esa amarilla son la misma mayonesa, solo que una es con ajo, güey. Muy bueno. I think it's beef. Güey, esta gente debería estar como loca porque llegó Mark Wins. Güey, Ángela, de verdad. Ángela Mark Wins, güey, tiene 10 millones de suscriptores, güey. Mark Wins es como Anthony Bourdain. No es broma, güey. Es como Andrew Zimmern. ¿Tú recuerdas Comidas Exóticas con Andrew Zimmern? Este men es ese mismo tipo de periodista de la comida, güey. Este men es leyenda, güey. ¡Hola, Jairo! Jairo, ¿qué hace usted por aquí? Jairo. Acaban de crucificar al Doom, hermano. Ya, se acabó la amenaza, viejo. Tardamos casi, ¿qué? 8 años en aniquilarlo. Jairo. Se acabó el Doom. Un historiador que viene a este canal lo mató, güey. Maravilloso, Jairo. Maravilloso. Beef on the inside. Gracias, Jairo, por mantenerte junto a mí todos estos años, güey. Ya. Victoria, Jairo. Lettuce on top. ¡Tenemos que festejar! Huge amounts of creamy sauces on top. The ketchup, the mayonnaise, the mustard, or I can't even tell if that's mustard or cheese, but just a lot of crunchy goo. Jairo, ojalá que todo se mejore por allá, viejo, de verdad. Si no, siempre tienes un espacio en Costa Rica que somos igual de arios que ustedes, güey. Mira, Jairo. Vamos a hacerlo honesto, güey.
White Latin American. American. Mira, Jairo. Si tú eres racista, que lo sé que lo eres, güey. Vas a poder venir aquí, güey, mira. Estamos justo detrás de... Primero, los uruguayos son suecos. Los uruguayos son así, güey. No, pero porno no. No, pero así no. Así son los uruguayos. Así es un uruguayo común y corriente, güey. Sí. Normal. Normal, güey. Luego viene la Argentina, güey. ¿Ya? Luego viene la Argentina. La Argentina, boludo. Luego viene la Argentina así bien guapa, boludo. Así igualita, güey. Y luego viene... Y luego venimos nosotros, Jairo. Porque nosotros estamos de tercer lugar en arianidad. Espérate, esta no es tan aria, güey. Bueno, tú me entiendes, güey. Y al final, Cuba con Anita, güey. Con Anita, Jairo. Ya tú sabes que tú quieres. Jairo, admítelo. No te interesa que esté casada. A ti no te interesa que esté casada. Jairo, tú acéptalo, güey. Acéptate, güey. De quinto lugar está Chile con Montserrat Torrent. Es otra área de allá de Chile, güey. Una chilena bien rica, güey. No tan aria como las ticas y las uruguayas y las... No tan aria, Jairo. Un poquito menos, güey. Es una michlinga. Es una michlinga, Jairo. Pero igual se le puede dar bajo las leyes de Nuremberg. No está mal, güey. Después vienen las brasileras, güey. La brasileña obviamente se llama Ramona de Rumania, güey. Porque es de Brasil. Bueno, digamos que... ¿Cómo llamaba Ramona, güey? Esta, güey. Ramona Olaru. Brasileña, Jairo. No le hagas caso a eso de... Rumania y luego finalmente México, güey. México, obviamente, Chabela Vargas. No, espera un segundo, güey. Ángela. Chabela Vargas. San Joaquín de Heredia. Chabela Vargas nació en Costa Rica, güey. Chabela Vargas es de Costa Rica. No, Ángela, no. Entonces, Ángela, no, mal. Chabela Vargas no, güey. Entonces, ay, Maribel Guardia, güey. Obviamente una área mexicana, güey. San José. San José de México, supongo. San José de Costa Rica. Maribel Guardia de Costa Rica, güey. Bueno, Verónica Bastos entonces, güey. Verónica Bastos, güey. Aria, mexicana, güey. Verónica Bastos es de Costa Rica también. ¿Cómo que Verónica Bastos es de Costa Rica, güey? Pero Ángela, todos los blancos que tienes en México son de Costa Rica, Ángela. ¿Cómo es posible, güey? Salma Hayek. Ah, bueno, esa sí. No, pero esa suena más árabe, güey. Uy, qué rica Salma Hayek, güey. Uy, qué rica Salma. Ay, Salma Hayek. Ahí sí me ganaste, Ángela. La Salma Hayek era bien sabrosa. De hecho, eso de Frida, sí, güey. Qué buena película Frida, güey. No, Ángela, yo sé.
Güey, estoy jodiendo, güey. Obviamente hay muy blancos en México. Anita era gota hasta que se casó, dice Jairo, güey. Yo me masturbaba con Anita hasta que llegó y se casó, güey. No, la que se fue de aquí este canal era Sintre, güey. Sintre era un papel en blanco, güey. Y eso que si nos importara, güey, porque yo le imagino, Jairo, yo te pongo un panocho africano y tú vas a decir, ah, boludo, pero qué delicioso, porque tú eres normal, Jairo. Deep fried wrapper. And then just straight up like party food. Calorie rich. And on that bite, the empanada that I made, my first ever Porque eres un normal. is ready, hot out of the oil. Well, that's hot. I think we should crack it open to see all those insides. Aquí no hay, güey, es que aquí todos somos un crisol de cultura. Ve, mira, Ángela, mira esa empanada. Jairo, ¿puedes aprender lo que es una empanada? Oh, I mixed a combination of... Güey, pero en serio, yo soy blanco y estoy jodido. ¿Cómo explicas eso, Dumentio? De verdad. Mexican style beef with pork, chicharrón, and beans and cheese. Jairo, ¿recuerdas cuando te mandé la foto de mi papá y yo sentados en una chopper? ¿Y tú le hiciste la mierda de GTA San Andreas, güey? En serio, güey. ¿Qué tiene que ver la raza con el éxito? Empanada, Ángela, empanada. Oh man, right out of the oil. It's so good. The cheese is melting. Jairo, ve esto cuando puedas. Anota esto, viejo. The bean sauce, the beef with the spices, the pork, all wrapped in its crunchy, crispy corn masha. Oh yeah, that is tasty. Very tasty. I don't know if I'm ready. It's too hot. It's very hot. Eat with caution. But it's so good. Digo México. Me quemé. Me quemé. It's good, but it's too hot. No problem, no problem. Costa Rica, mi gloria. Ángela, y tú dices que aquí no llueve, güey. And we are moving on to, I think, drink some Costa Rican coffee. Oh, yeah. El cafecito. Yeah, that is correct. Costa Rican coffee in a specialty coffee shop that is called La Mancha. It's a really beautiful architectural building dating back to the early 1900s by an Italian architect. And now it looks like there's a lot of specialty, there's a brewery, there's a... Ya no es italiano, eres costarricense, güey, porque aquí todos somos europeos. Todos somos europeos, güey. Todos somos blancos, todos somos arios, güey. Todos somos superiores, Jairo. Some kind of shops and restaurants for ingredients, but specialty, and I mean, mainly we came in here for La Mancha. Jairo, perdóname, pero es que Evita Perón era demasiado guapa, güey. Evita Perón era demasiado guapa, Jairo, perdóname, güey. Pero es que Evita Perón era demasiado sexy. Oh. ¿Qué no ves que yo tengo un gran amor para Europa? Evita Perón era demasiado hermosa. Era casi como ver a las de Ava. Jairo. ¿Cómo se llamaba? Agnet Bjornsen. ¿Cómo se llamaba, güey? Agnet Falk. Agnet Falkskog. Pues todavía está punible, güey. Aquí ya no tanto. Aquí ya no Agnet Falkskog. Güey, las de Ava eran pro. Jairo, tú apruebas Ava porque eras un racista de mierda, ¿verdad?
De hecho, la Annie Frit Lichstadt es creo que es una princesa de Suecia, güey, porque se casó con el príncipe de Suecia, no mames. Es estúpido que hayan príncipes y princesas, pero sí, Ángela, una de las principales de ABBA, güey, es princesa, güey. Frida, Norwegian, bla, 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 bla. Creo que es la condesa de no sé qué putas, güey. Es estúpido, los títulos de nobleza son estúpidos. Costa Rican coffee. Perdón, Jairo, por masturbarme con Evita Perón, güey, no puedo evitarlo. Probably the most well-known coffee region in Costa Rica, located about 2 hours from here to the south. Very beautiful region, not touristy, but very beautiful. Mostly mountains filled with coffee plantations. Brewing method called bandola. The bandola was created in 2016 by a Costa Rican barista. La bandola. To other drip coffee methods like the Chemex or the B60. Always is we're gonna rinse the filter with some hot water to take out the papery flavor. Discard this water. Now we're ready to start. No, Jairo, no puedo evitarlo. We're gonna put here 48 grams of coffee. Güey, en serio, o sea, todas las personas del mundo son hermosas. Doing something we call the blooming. We're gonna pour enough water to moisten all the coffee without drowning it too much. And Mira, Ángel, hago yo el café, güey. Gonna let it degasify. No, hoy, Jairo, güey. Hoy cometí un error garrafal. Me pedí unas salchipapas chinas, güey. Ay, Jairo, güey. Jairo, casi me muero, güey. El problema es que yo ahorita tengo un interés romántico asiático, porque yo ya logré, güey, lo que Doom no pudo nunca, que es conseguirse una asiática, Jairo. Y le pido yo algo exótico, güey, me manda unas papitas, güey, pero con un montón de lechón, un montón de chorizo chino, un montón de mamadas, güey. Y le pido, o sea, le compro una bebida de té con leche, güey, no mames, güey. Ángela, esa mierda fue una mala combinación, güey. Esa mierda posiblemente casi me muero y posiblemente me acortó la vida unos 10 años, güey. Coffee absorbs a lot of CO2 in the roasting process, so we wanted to release that CO2. And bloom is beautiful, and the aroma is amazing. Yeah, I really love this. This bandera is called a bandera. That's Bandola. This bandola, Costa Rican-made coffee maker. It's like a filter plus a coffee pot on the bottom. It smells so good. Coffee and talking to people like Alberto. It's going to go also. Cheers. Cheers. Thank you very much. Y hay un montón de interesados, güey, de todo tipo, Jairo. Yo no le veo. Güey, Jairo, o sea, tiene que ser uno muy inadaptado para decirle no a una negrita bien guapa, güey, a una chinita bien guapa, güey, o sea, que son especiales. Okay. Oh, man. I mean, and Costa Rican coffee is some of the most famous coffee in the world. Natural process. ¿Oíste, Ángela? Yes. Oh, that's incredible. Natural process, so it's fermented with the cherry on the bean. That typically, I believe, makes it fruity, which you can taste the fruitiness of it. But then it's followed by dark chocolate. Man, fruity and dark chocolate. Jairo, tú sabes que Maggie Vera es fanática de todo lo que salga de un trasero, güey. ¿Te acuerdas, Jairo, cuando hablamos de... Maggie Vera, si estás en el SCAT, por favor, llámame, güey. Yo te hago cumplir tus sueños, mi amor.
Next up, we have a little bit of a dry. Ay, no. Me acaban de desbloquear unos recuerdos buenísimos. And we're on the outskirts of town, I think near to the big Sabana Park. But we're Oh, going mi Dios, to a mi place Dios. that's famous for ice cream, but very unique flavors. And it's called Quiero Corazón Contento. I want your heart to be content. You make a lot of interesting flavors. How do you get ideas for different flavors? It depends. The inspiration depends. Sometimes it's just like going to the fruit market and seeing what's in season, and that inspires our gelato or our creations in general. Sometimes it's just something that occurs. You wake up with Ángel, es que hubo una temporada en que Jairo y yo hablábamos de scat, pero con Maggie Vera, güey. Y decíamos como, Maggie Vera se encontró un popó en la esquina y no sé qué. Pobre Maggie Vera, güey. an idea and bring it to the team, and we try Igual Jairo, aceptémoslo, güey. Tú y yo, Maggie Vera se nos pone hot y nos hace la voz de Flores. Yo creo que nos excitamos, güey. to work it out together. Great. Something we try to do is to celebrate fruits that grow here in Costa Rica. Oh, okay. Oh, so you're gonna pour the Prosecco. And this is mango gelato? This is mango. So on the bottom we have a sherbet with mango cele, which is like more green, smaller, and tart mango. Mushroom shiitake gelato. This is really a gourmet ice cream shop, like taking it to the next level with ingredients, with style, with presentation. So this one at first is there's pumpkin and orange, I think, in here with pumpkin seeds. It's very unique and very interesting. Cosas de rico. Son cosas de millonario. Uy, que son esas nenorras de ahí al fondo, güey. Pero que son esas mamazotas. So delicate and balanced and nutty, and you taste the orange and the sweetness of the pumpkin. Oh, amazing, actually. And the roasted pumpkin seeds. Okay, this one is a combination of yellow ripe mango and green unripe mango with Prosecco. You have to try it in three times. Three? Oh, really? Each gelato separately and then joined with Prosecco. Oh man. Really cold. And amazing balance of sweet mango, sour mango, and the contrast of the Prosecco. Next one, this one is the jocote, and we've had this fruit already. But what's interesting is the bottom is the yellow jocote, the top is the green jocote on the top. Oh, like a shredded almost topping. Oh yeah. Amazing, sweet and sour. And next up for the shiitake mushroom. Ángela, pero ¿qué son esos bebés? Savoriness of the mushroom, the umami of the shiitake really comes in nicely. And you don't taste it at first, and it keeps on building in your mouth. Caramelized onion. Caramelized onion, caramelized charred onion powder, and then you break some of this on top. There we go. Güey, qué videazo. Wow, yeah, that onion, I mean, you really taste the sugars, the sweetness coming out of Ángel, that imagínate. caramelized onion. Güey, porque ese que Ángel, imagínate comerte un helado de cebolla. Vlad se muere, güey. Then with the onion powder, that char, then with the ice cream itself is sort Los of del gelato, not fondo, that sweet. Ángela. But then when you break that brittle, that onion brittle, that balance, definitely unique, interesting flavors. Man, what an incredible day it's been in San Jose. People are friendly. I love the colors, the vibrancy, the natural ingredients, the gallo pinto. What a dish. Thoroughly enjoyed it. I'll have all the information everywhere that we ate in the description box below. And also, I mean, huge thank you to Roberto and Alex for showing us around. They're so knowledgeable about the local food in San Jose and promoting their culture and some of the best things to eat in San Jose. And then also my good friends Jason and Samantha. They have an incredible travel blog called mytanfeet.com, which... Yo tenía una perra que se llamaba Samantha, güey. Perdón, Samantha, por compararte con una perra, güey. Definitely check it out in the description box below, but they offer great travel information. Hablando de perras, ¿dónde está Nina? Dame un segundo, güey. ¿Dónde putas?
La niña está abajo de una cobija, güey. Useful tips, practical information about traveling in Costa Rica. And yeah, they're just amazing to hang out with. So thank you to everyone. And I want to say also a big thank you to you for watching this video. Please remember to give it a thumbs up if you enjoyed it. Leave a comment below. I'd love to hear from you. And if you're not already subscribed, make sure you subscribe now for lots more food and travel videos. Goodbye from San Jose, Costa Rica. I'll see you on the next video. Sigamos con el siguiente video, güey. Ángela, ¿estás ahí, güey? Nicoya, Ángela. Esto sí va a estar bueno, güey. I'm in Nicoya, Costa Échate, ninita. Rica, where people often live to over 100 years old. And today, we are going to see how they live and Eso es guaro, güey. especially what they eat. Morena de mi vida, te vengo a cantar mis penas. Ángela, veamos esto y a la Gaber ya, güey. Al recordar el día en que heriste el alma mía. Hey everyone, hope you're having an amazing day. It's Mark Weens. I'm in Nicoya, Costa Rica in Central America. And this is one of only 5 places in the entire world that is a blue zone, where people live much healthier and much longer lives. Aquí hay viejitos de 120 años, Lifting the Ángela. axe higher than I could. If you could just drink this all your life, that's something fantastic. I'm willing to drink egg coffee every day. It's delicious. So today the plan is we're gonna go to a couple of homes and villages where we are going to uncover some of the secrets of long life, especially when it comes to the diet and the local food. We're gonna cook, we're gonna eat. It's gonna be an incredible day of learning, and there's definitely gonna be some secrets and surprises along the way. Ángela, Max, so we dame are- un segundo porque Ninita ocupa hacer pipí. No duró ni 5 segundos, güey. Vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó? Abrir.
Perdón, Ángela, ya vine, güey. At Fonda Chorotega, and we are so lucky that they're gonna cook for us today. The first dish that we're gonna do today is a traditional gallo pinto. I know that you already tried the gallo pinto in San Jose, so I'm very intrigued to see what you think about the process and the. La nena ocupada miar, güey. More like traditional version. And Correct. I would say that every area in the country have their own way to do okay. it. Okay. So I will let you decide. We're Está stepping into the lloviendo, outdoor Ángela, está kitchen lloviendo first, and duro, we're güey. gonna be hanging out first with Mrs. Maria Victor. She's Chorotega. 85 years old, and she looks extremely strong. La viejita tiene 85, güey. Y todavía pica leña, Ángela. Bendita sea, güey. Bendita She's sea, güey. 85 years old and axing the wood. I think she's lifting it. She's lifting the axe higher than I could. Uy, un caballo, Ángela, qué rico. Esto es un documental cultural. Like, güey. Mark Wins. Ángela, por favor, güey. Mark Wins. Suscríbanse, güey. Ese men es Dios, güey. Este men es el que documentó todo el mole, güey. ¿Te acuerdas? Oh man, that swing. And she's been doing it. Sí, Ángela. La Lina estaba exigiendo hacer pipí. Yes. Porque era ir a hacer pipí, güey. Hizo una miada apocalíptica la Lina, güey. Yeah. Did we uncover our first secret already? Yeah. Is that the secret right there? Yeah. There it is. Lard. Real. Estos son los ingredientes. Can you bring the light? Esto se le echa la cebolla, se le echa el cilantro, el chile, y después los frijolitos. No, Jairo, aquí viven hasta los 120, güey. Aquí viven hasta los 120, Jairo. Mami, esta está joven, esta está joven. Ese es arroz. Arrocito, chilito. Está demasiado caliente. So we're making Mi the abuelita first tiene dish, 89, rice güey. and beans, which is one of the greatest of all Costa Rican foods, an omnipresent dish. And I think we've uncovered the first secret of long life. Lard, melted pig fat, but unprocessed, natural. She's adding in all the ingredients. Onions, lard, onions, cilantro, some red peppers. And then the rice and beans go in. Frijolito, maicito, She's been frijolito. using the same recipe since she was 6. Okay. And the recipe, I think this is one of the recipes that I will be able to remember. Because it's only corn. That's it. Just corn. No, Only corn. Corn and a little bit of water. That's it. Esa es la masa. Ángela, esas son más 80 tortillas years que of las que comes experience tú, making güey. tortillas. So she grinds that corn in same recipe. Just water. Jairo, hermano, dime si se ven mal los subtítulos para arreglar eso, güey. No. Le damos caña. And corn. And corn has been just cured or softened using water and some of the ashes to bring out the nutrients and make it digestible. Oh, that's amazing. Buenísima está. Sí. Eso es mix tamalizado, Ángela. Just with hands. Mix tamalizado con ceniza. Así es, Angelita. Aquí toda la buena tortilla es hecha a mano, güey. Tengo que ir a ver a mi abuelita mañana, güey. Mañana voy a ir a visitarla, güey. Y darle un buen abrazo. Porque me acabo de recordar, güey. So thick, and just you could see the texture of it. She makes it again with immense experience in the air, by hand, clapping it out, flattening it out into a perfect circle, and that's really thick, big, hearty, full of complex carbohydrates.
No. Oye, está con hambre, pero no desayunado. Está con hambre. Quesito, güey. ¿Ves, Ángela, que aquí es muy parecido, güey? Muy parecido, güey. Quesito, tortilla con queso, So Ángela. that tortilla with the corn, and her favorite thing is just this tortilla with the cheese on top. I'm gonna try it. Listo. Tortilla con queso, Ángela. Oh, okay. I'm gonna eat it her way. She takes a little piece of the tortilla, and then gets some of the cheese. Una viejita de la de verdad, güey. Rico, ¿verdad? Muy rico. Oh. Muy rico, hijo, güey. Oh, it's so natural tasting. The tortilla, muy buena. ¿Verdad? It's De verdad, so Mark hearty, Wins es un dios, güey. so thick and corny, and like I mean, you taste the natural. No cursi, land lleno de in the maíz. tortilla. The cheese is just really has a crumbly texture, has just the perfect saltiness to complement the corn. That's superb. Simple and tasty. I think there's also Sí, some es que wisdom in esta just masa watching how es she un eats. poquito distinta. We tend Un to poquito, güey. just Pero ve, stuff Ángela, o down sea, food. tú aquí sirves el... Tú aquí sirves el chocolate ese que haces tú, güey. O sea, que todo es muy similar. Like typically, I would roll that up and I just take like 3 bites and devour it. But the way she's slowly eating it, little bite by bite, and enjoying it, that's beyond the food that we can learn from her. Esa es la zona chorotega, Ángela. Chorotega, güey. So good. This is so traditional. El especially for pozol. Christmas. Esos son tamalitos, güey. ¿Los conoces, Ángela? You always eat fruit in the morning. Los They say tamales, if you eat los fruits at night, tamales. it'll ferment in your stomach. It can ruin your digestion, not let you sleep well. So always fruits in the morning. That's some wisdom right there. Yep. Una papayita, piñita, sandía, güey. Fresh, local, Oigan esa mierda de los toros, güey. colorful, vibrant. And this one is the jocote, which can be eaten from Jocotito, every güey. stage from ripe and sweet to green and Sour. sour Yeah. and crispy. It's almost milky. Wow. That mango is sweet. Un tamal, güey. Ángela. Ángela en Costa Rica hace una carrera, güey. ¡Guau! ¿Qué es un tamal? No conozco un tamal. Pipas. Yeah. So they're like Una kind of the pipa. smaller ones. Okay. Son coco, güey. Coco, Can güey. you ask her what she thinks about coffee? Or has she been drinking coffee all her life? Sí. ¿Qué opinas? ¿Has tomado café toda tu vida? Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida, güey. ¿Cuál es la manera como le gusta tomar el café? ¿Usted no le echa leche o azúcar? Ah, no, me gusta negro. Café negro. Sin azúcar ni nada, güey. Nada. Café negro, güey. Oh, there you go. Black coffee every day, all your life. Así es, Ángela. Así es mi papá. Mi papá, mi abuela, mi abuelo, güey. Todos ellos, café negro, güey. Sin azúcar, nada, güey. This kind of like a... Nada, güey. Nada, nada. Leche, nada, nada, güey. Nada. Yeah, they say that whenever you have like fog brain, that's how they call it in English. Fog brain? Brain fog. Brain fog, Brain okay. fog. Brain fog. Or like here they call like, you know, me duele el cerebro, I have a headache. or Headache, something. Yeah, they yeah. call it brain instead of that. So they used to mix a yolk into the coffee. A chicken yolk. Yeah, chicken Okay. yolk. But it has, Chicken egg yolk. It must be the first drip. You know, like the first liquid that come out of the brew. Ah. So I'm asking her if she can make one for me, and she said good because you know I feel kind of dumb lately. Asking. Ese es un café chorreado, Ángela. Chorreado con huevo, güey. Chorreado con huevo, Ángela. Eso es algo que no veo yo desde los 6 años. Desde los 6. O sea, seamos honestos. Esto yo no lo veo desde los 6, 5, 4 años, güey. Esto es... Ángela, ¿cuándo tú has visto a alguien que le sirva café con huevito, güey? Un remedio casero, güey. Remedio casero, güey.
Eso es un chorreador. Cafetera y ahí va el huevito, güey. ¿Le pone azúcar o así nomás? Así nomás sin azúcar, güey. Nada de mamadas, güey. Yes. Azúcar. Oh, you barely even taste the yolk. It's just so clean, so pure. Café con yema de huevo, Ángela. That's really good. Nice, strong black coffee with that egg yolk. Oh yeah, it's really good. Feels smart. I gotta try it. I do. I already feel Se siente inteligente, the güey. brain fog lifting. We're ready for the day. Yeah, you can even tell that there is a yolk. You would not even Hay- know. hay- You would not even know there's a yolk. Cosas de abuela, güey. Cosas de abuelita, güey. Cosas de abuelita, güey. Entonces, ya con esto, ¿cuántas veces te lo tenías que tomar? Era un proceso. ¿Cuántos hijos? 14. 14 hijos, güey. 14 kids. She has 14 kids. So this is the remedy. Es que antes no había tele, güey. No había Netflix. Fertility, hangover, Yeah, what brain else? fog. It's everything. Could egg coffee? Oh, I think I need more. Could egg coffee be the answer to fertility, long life, and brain fog? Me dio la mental, güey. Y debería tomar eso, güey. Más, güey. Egg coffee. Hey, I'm willing to drink egg Debería coffee. tomar más de esa mierda, güey. Para ver si se me quitan los fantasmas, güey. Yeah. It's a huge avocado. Local avocado. Un aguacatón, güey. Aguacatones de aquí, güey. Valen como 10,000 euros cada aguacate, güey. Thank you very much. Now, Mira, Ángela, we're sitting- esto... Voy para atrás, güey, porque no lo viste, güey. Guáchale. Ángela, culturízate, güey. Esto es quesito, güey. Queso, chile dulce, aguacate, sal, salchichón, platanito, gallo pinto y natilla y café. Now, we're sitting down for breakfast, and this is a full breakfast spread. Look at the size of that avocado. Oh, this is an amazing breakfast. Dig into that. ¿Cómo gallo que pinto. Vietnam, Jairo? Yo soy Jairo, es un racista, Jairo. Jairo, yo sé que tú eres un racista y lo compruebas. Oh, that's incredible. Immediately. Ahora voy a mandar a dibujar porno a Eva Perón por eso. Voy a ver qué me dibuja Eva Perón teniendo candente sexo anal con el coño peludo, Jairo. You taste the smokiness and the pork. No, lard. mentira, güey. Evita de verdad. Viva Argentina. That richness coating every grain of rice. She sauteed first the onions and The beans. the beans. Evita Perón, de hecho, era tica, Jairo. De hecho, era de Costa Rica. Es que tú no sabías esa historia, güey, pero... Evita Perón era de aquí, güey. And some of those red, just a little bit of red peppers that like really brings out the aromatics as well. Nina, te quiero muchito. Muy rico. Muy rico. Mira, ve para allá, mi Look at the amor. size Ve of para this allá. Ya te avocado. eché carnita, mi amor. Ya, This ve is the pa' allá. local avocado here. Ahí. Massive. Te quiero mucho. ¡Ay, me majaste, huevón! Long avocado. Ya, aquí. I'm gonna grab a slice, put that on. That's how the avocado is just perfect. The skin. La Nina me mordió, güey. Look at that. That's how you know it's perfect. The skin just comes off. Bite it up, feel it. Yeah. And it Ese comes out ya so clean latino, from the skin. ¿Me estás diciendo sarraceno, Hayden? Yeah. La ley de Nuremberg lo prohíben, Jairo. But it has such a sweetness to it too. It's really sweet. Yeah. Usually we put just a little bit. Un poquito de sal, güey. Un poquitito de sal. Un aguacatazo, You will see how güey. that little tiny piece of salt changes everything, right? Definitely. Even enhances the flavor, the quality. What salt does best. Brings out the flavor even more. So normally you can. When I grew up, yeah. No, la Nina está... La Nina viene que le rasque el trasero, güey. O sea, le rasco ahí la espalda, güey. Y es que la Nina es muy melosa. Sour cream and mix it in? You just mix it. Oh, nice. That's how... Tranquilos, depravados, tranquilos. Le rasco el trasero por arriba. Tranquilos, putos, enfermos de mierda. No infieran cochinadas, güey. I grew up doing it. Okay. You know, no all the part because, you don't want to make a big mess, but Cool. usually always remember you need to have a piece of tortilla. Eso es una tortilla de verdad, Okay. güey.
These are huge tortillas. Thank Tortillona, you. güey. Sour cream, and this would be fresh as well from the. Se llama natilla. From the cows that they raise here. Natilla. Mix in like that. Y ya se acostó Ninita, You güey. will see how the flavor of the gallo pinto changes. Y la niña se come una lata de carne todos los días, güey. How the sourness just like give Y this new mi canelita, güey, mi canelita era más melosa todavía. element to the pinto. And it's really creamy. Yeah. Like almost fluffy creamy. Yeah, nothing better like an extra 100 calories, right? Per bite. But completely. But natural. It's natural, yeah. It's Fresh. actually it's good. It's fresh calories. Yeah. So Serán 100 calorías. traditional breakfast was Serán 100 calorías por mordida, güey, pero si vas a vivir 140 años, güey. so heavy, right? Compared to other breakfasts of the world. You know, Ángela, like tú, always have- tú aléjate de la crema o de la natilla y todo estará bien, güey. have many breakfasts around the world. The reason is because Déjanos a nosotros los europeos como Jairo y yo, que somos franceses, güey, digerir todo lo que sea queso. we were farmed, Ah, la fromage, ulala. you know, so we need as much energy, you know. Ah, ich liebe die Käse. Ah, das ist gut. Ese es Jairo, güey, en la mesa, We güey. could get in the morning so we can like last. Ah, ich liebe die deutsches Volksreich. Y yo, Jairo, das ist gut Käse. Like früher, die Fraugens Lebensraum. You know, the whole Güey, todo el mundo se alejó de nosotros ese día, güey. Energy for the whole day. the whole day. And this is the traditional way how they used to pack it. So they used to just put the, you know, the gallo. Jairo, ¿recuerdas ese día que todo el mundo se corrió, güey, cuando estuvo muy... Jairo y yo nos pusimos a hablar alemán y todo el mundo corrió, güey. Pinto, the pinto, and anything else, and you know all the rest of the ingredients, and they used to And then wrap wrap it in a banana leaf. in a banana leaf. Ja, das ist geil. Also some Das fries as ist well. geil. Gallo pinto is also served with some salchichon, a local type of sausage, and also a fried ripe plantain. Milagros inesperados. Qué bueno Tom Hanks, Oh, that's güey. tasty. And then moving on to the Mira, Jairo, se llama salchichón. ripe plantain. Platanito maduro, güey. Jairo, ¿vos conoces el salchichón, boludo? Hearty, nourishing, nutritious. Y no me vengas con currywurst, pedazo de nazi de mierda. ¿Verdad? Seguro porque están abiertos. Yo he venido muchas veces aquí, siempre es así fresco. Será la cercanía a las montañas también, ¿verdad? Yeah, one of the reasons why you will find salchichon, like I told you earlier, is because it's affordable. Okay. It's like the cheapest, very cheap meat. What Maria Victor was telling me is that even her own relatives that live outside the Nicoya area, they come to Nicoya to collect Ángela, water tú me caes from bien. here, and Si quieres te hago competencia, me hago yo unas, güey. they just use the local water for like showering, like you know, like doing dishes. But when it is for cooking or eating, they come here and bring it. And because all their water comes from the mountains, you know, for all the mountains. Natural springs from the Natural mountains? springs, yes. Filtered through calcium and full I of said, they minerals said- and nutrients. Y entonces llegó Jairo y le pusieron el micrófono en la cara, güey. Die haben nicht gefahren. Nicht Y yo, Jairo, tranquilo. Yeah, the local water is part of the magic. No, I'll finish this. I'll This is finish the this. local. Ein Volk, ein Reich, ein Fio. Y yo, Jairo, güey, nos van a cancelar en Twitter, Jairo. Oh, okay. Water. No, pero Jairo, antes de que yo hablara, dijo, Die Preis der Führer. Y yo, qué bien, Jairo. Tú sí eres un educado de mierda, güey, de verdad. Gracias, Jairo, gracias. One of the most essential parts of life, daily life, something that you need for survival, something that you consume daily, also has some answers to La longevity. cancha es And un maicito muy rico de Perú. proven that the water here is fortified Ángela, después de esto podemos ver un video de Perú y a mimir, güey. with calcium because of the natural mountains and the calcium mine that's in this area, deposits of calcium and other minerals. And so we're going to do a little taste test of the water. They also mentioned that the water here is naturally sweeter if you taste it. So we have
some local Nicoya Agüita, water. güey. And then we have some completely just purified bottled water from a supermarket chain. We're gonna taste the difference. El agua, güey. It's almost flavorless. Now let's try the Nicoya water. Bueno, Ángela, ya perdón, güey, ya. Ya, Ángela, le doy más. Ya. Aguanta güey. Oh yes, always Nicoya water. That wins hands down. It does have a sweetness actually. It has a sweetness, it has a complexity to it. Really good, yeah. Tranqui, Ángela, tranqui, güey. Yo hoy me tomé un té de leche, güey, con carne, güey, y casi me mata, güey. Fantastic, really good. Ya, Ángela, y tú me dices This is cuándo, another güey. dish that we're going to be eating for Tú me dices cuándo, güey. lunch. Yes. So it's a hen, right? Gallina. Gallina. It's a hen. Correct. So this is another very ¿Qué es esa cochinada de salsa misteriosa? traditional Costa Rican sauce. So a lot of Perdón, Ángela, perdón, güey. Yeah, like 100% of the Costa Rican. Ya no voy a dishes are gonna pausar, have this Ángela. sauce. Okay. And Déjame pausar, no mentira, güey. a lot of people use it on the gallo pinto, but I noticed that this morning that they didn't use it for the gallo pinto, and this is something that we really want you to try. So this is something I couldn't come to. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa salsa, güey? ¿Qué es esa mierda, güey? If you're into food. ¿Qué es esa supuesta salsa lisano? ¿Qué es eso, güey? Ay, no. Mark Wins, no te hagas el payaso, It's güey. a full mouth pleasure. ¿Qué es eso, Sour güey? and salty, ¿Quién dice, a güey? little bit spicy. ¿Quién conoce eso Kind of has aquí? that fermented complexity to it. Little bit of Worcestershire kind of a flavor to it. What is it though? ¿Qué será? Fruity and fermented, but then it's salty and Yeah, actually, I'm gonna let Chef to explain so much flavor. Where did she use it? Está rica el agua, boludo. Para todo, everything. Used in No, pero everything. Jairo, este men es muy honesto, güey. Actually, for gallo pinto, the dish Yeah, that we just had they too. usually But put that. here, probably the pork fat is so flavorful. so they're sufficient. gonna use it. But yeah, that's pretty much for everything. And the chicken dish is called gallina arreglada, and a few of the Gallina seasonings that you said were arreglada, here, güey. were onions, culantro, and sweet. Culantro, Ángela. Culantro. That's been stewed down for over 4.5 hours. 4 horas, Ángela. 4 horas, güey. So she just gonna try that. Déjame darle like a esto, güey. Ya le di Stewed like. down from that chicken, the chicken oil in there. Oh, it's thick and rich. Oh, it's such a intense flavor of chicken. The oil. Oh, ve esa madre, Ángela. I think all that fat has just been released from the chicken. Esa es esa sopa de pollo que te revive, güey. Gravy. A ver, So, son she wanted quelites, some güey. more, culantro for the Ah, recipe, so culantro, just que straight culantro here. más loco They're ese, growing güey. it. It's local, it's indigenous here. ¿Sabes en qué lo manejan, güey? En una refri, lo que tú quitas de la refri. Que la refri tiene como fibra de vidrio. Ahí lo siembran, güey. Even as she's picking it, you could just smell that aroma coming out of it, that freshness that's going to go Es directly into the Nat Geo, pot. es Everything, más again, que Nat Geo, emphasizing the Jairo. fact that all the ingredients are local and fresh. Jairo, este men es profesional en esto, güey. Very good. Culantro, Ángela. Culantro. So sweet. Almost. Ese se llama culantro coyote, güey. Flavor to cilantro, but it's culantro. That's incredible. ¿Ves? El cilantro y el culantro es diferente. El culantro es el más dulce, güey. El que tú chupas profundo, Right. So Ángela. she said it needs to cook for a while longer. This is the corn. They added in the fresh culantro. Pollito, güey. Gallinita, güey. Digo. Oh, hot. Perejil no, Jairo, no, güey. Oh. Tú con tu chimichurri a la verga, güey. Oh, it's delicious. The chicken broth, the corn, the sweet peppers in there, the freshness of that culantro right out of the ground. Jairo, Oh, it's really únete a good. Tulagram, Really güey. hearty, Necesito que estés en Tulagram, Jairo. simple.
a harmony of those flavors all together. Jairo, vea Telegram, por favor. Está mal, Ángela. Está mal, güey. Está mal, Ángela. Aprende, güey. Aprende lo que es un tamal. Chicas, vamos a ir acá. Chimichanga. No, la chimichanga no se puede vencer, güey. And masa, but one of the interesting things is there's rice inside of it as well as pork, as well as you can see the oils coming out, the juices of Oh, the banana yeah. leaf, the lard. And okay, vamos a comer. Oh, you can see how juicy. Le sabe bien al inglés, güey. El español. Una chingadera. Oh, it's really taking on the flavor. Pero está rica, güey. It's really juicy and moist. So one of the ways you can eat it is with some of the lisano. Okay. Lisano. Ay, ese men va a conocer el Dios, güey. Va a conocer el cielo, güey. Okay, I'll try it. Va a conocer el cielo. Oh, it's like a full, it's a full meal inside of a tamale. Es un tamalito, güey. Sí, que. Carrots. Oh. Ay, la lisana es God, güey. La lisana es Dios, güey. That adds some acidity, some sweetness, and that like well-rounded flavor. Ay, acuérdate que la lisana tiene melaza, güey. Tiene un montón de especias, güey. Classic Costa Rican chalera. There's some cucumbers, carrots. Chilera. There's also some of the chilies in here. Oh, and even cauliflower, like a mix of vegetables. La chimichanga. Ángela, mándame tu pinche correo, güey, para mandarte lisano, güey. Te lo juro que te voy a mandar un galón de lisano, güey. Ángela, te mando 1 litro, 2 litros, 3 litros de lisano, güey. Te lo mando, güey. De todas las marcas. It has this hint of carbonation to it, a nice sourness. Y tú me mandas todas las salsas picantes que hay, güey. It's kind of like a full porridge beverage. Hagamos ese proyecto, Ángel, hagámoslo, güey. Delicious. Yeah, you start to feel it tingle on your tongue because of that carbonation. Really good. Really good. Oh. I'll try in the tamal again with the chalera. Un chilerito, güey. Chilera. Ahí oí un Samsung, güey. Oh, yeah. Chalera is excellent. Nice acidity, vinegariness. Really refreshing. Now we're starting to bring into the local Nicoya diet. We're seeing the fermentation, which is also a part of the diet. The probiotics, all the bacteria, the gut bacteria, that's also part of the diet here. Eso se llama limón. A la verga, una guitarra. Oh, yeah. Morena de mi vida. Te vengo a cantar mis penas. Yo las conozco por Deadpool. El día en que heristes el alma mía. Una guitarra Aristides Guzmán. Aristides Guzmán, Jairo. De dicha solo tengo tu imagen en mi memoria. Aquí empieza la historia. Allá en las playas del Coco. En un día de verano reinaba entusiasmo loco. Yeah. Toca mejor que yo, güey. I think we've been eating non-stop since 7 a.m. Now the full meal is here with the una horchata, güey. hen that's been stewed down, rice, more beans, more tortillas. Otro casadito, güey. Tomato and a full egg. And then, as Samantha and Jason were mentioning, this is like the full. Qué grande Ortega, you suck, Jairo. Eres un racista de mierda. Which means married in Spanish. So you Un always have casado. rice, beans, a protein which can change. It can be chicken, fish, beef, pork. Ojalá Ortega tuviera algún talento, Jairo. Mira, güey, y esta mierda morada, ¿qué será? Remolacha con, no sé. Costa Rican lunch and dinner. That you'll find across the country. Exactly, and just across the country. serve like this all on one Ay, plate. con huevito duro, Thank Ángela. you very much. Yes. Okay, I can't wait to try it. Oh, con pollito. And another thing they mentioned is that they cooked 13 hens. That's correct. In that pot. That were prepared this morning. Yes. Yep. Gallinas vírgenes, Jairo. Vírgenes como nosotros, Jairo. Esas gallinas nunca habían visto un pene jamás en la vida, güey. Igualito que nosotros, Jairo.
Eran gallinas incel, Jairo, really como, fresh and natural tasting. como nosotros, güey. And the stew, she cooked it down with onions, Ángela, vieras que estoy demasiado ebrio, güey. some sweet peppers, culantro, and I think the essential. Mm. What is it called? Lizano? The Lizano, the essential. Lisano, no Lano, Lisano, Gives it Lisano, that Lisano. sour harmony of flavor. I think as with everything that we've had in Costa Rica and today, it's a hearty meal. It's a lot of energy. Ángela, no me caes bien, güey. Te odio, güey. Ángela, te voy a decir dónde conseguir la salsa Lisano, güey. Ya es demasiado tu mamá, güey. Ya es demasiado, güey. Ya tu falta de respeto, güey. Soy de México. Quisiera saber dónde puedo conseguir salsa Lisano para que la manden a mi país. Amazon las vende. En Mercado Libre quieren cobrarme $60 por una botella, güey. En Amazon sí las venden, pero te va a costar extra por importación, güey. Si vienes a la Ciudad de México, en el mercado de Medellín, muchas veces tienen, güey. Soy de Puebla, güey. Puedo intentar comprar recetas online de salsa Lisano en caso de que no encuentras. Necesito que Ángela compre, güey. Ángela, dame tu pinche... Dame tu información y te mando, güey. 1,000 pesos mexicanos, 2,000. What? Ah, no, están mamados, güey. 2,000 pesos mexicanos por. No, Ángela, yo te lo mando gratis, güey. Te lo mando gratis, güey. To do a lot of work, although we've just been sitting and eating all day. We're just gonna eat more later. Too. And we're eating more, but what'd you do? Jairo, el facto número 2 es real, güey. Esa mierda es verídica. Mix the rice and beans, or I like to mix however the you, rice and beans. however you like. Okay. However you like it, yep. But I usually like to put the beans on the top. Rice and beans, mix in with the chicken, and mix in with the tomatoes too. Tomatoes give it a nice. Jairo, ¿ya oíste donde ya oíste a donde Vlad dijo que te iba a dar refugio, güey? Él me lo dijo el sábado, Jairo. How do you like it? Very good. Very good. Ay, qué bonito mi país. He's a ¡Viva mi famous local país! artist preserving the traditional music of Nicoya. So he's going to be singing for us and playing for us as we're eating. Very special. Esas son canciones típicas, güey. Ay, mi papá ama eso, güey. Life here is community, spending time with each other, smiling, laughing, enjoying life. Along with the food, that's another part that keeps people living long, adding to the years. The happiness, the joy, the community time together, and listening to music. Lo que tiene este canal es que no es solo comida. No es solo comida, güey. Es cultura, güey. Los vendavales queda la vida. Yo te defiendo, mi Costa Rica, por ti me muero. Yo te defiendo, mi Costa Rica. We're moving on to another dish called picadillo, and this is made with a green papaya, and then there's some potatoes, there's some minced chicken, some herbs in there, also some, Como que el Frente Sandinista de Liberación. Jairo, eres un maldito racista, hijo de perra. Eres un desgraciado. Jairo, no vales una mierda, todo. ¿Qué Jairo más racista, güey? Jairo, eres demasiado racista para mí, güey. No, es como... Tú eres de los contras, Jairo. Eres de los contras, hijo de puta. Oh yeah, this dish looks really good. You can also see the onions in there, cilantro or culantro in there, and some of the sweet peppers as well. Qué hijo de perra, Jairo, de veras. Eso es demasiado desgraciado. Oh, that's delicious. Yes. When the
Tú eres un hijo de puta que vende misiles a Irán, Jairo. Eres un desgraciado, hijo de puta. The papaya is green. It feels almost more like a. ¡Qué Jairo más desgraciado, güey! It's not sweet. Tú eres de los andinos, güey. Eres un desgraciado, Jairo. Just good. Soft, melts in your mouth. Oh, mi Dios, eres un desgraciado. Es demasiado hater. And I love the texture of it. Edward North, Jairo, Edward North. Ay, qué desgraciado eres, güey. So that completes our time at Fonda Chorotega, and just an incredible family and hospitality learning about the Costa Rican culture in Nicoya. But from here, we're going on to the next village, and we have more to eat and more to learn about this blue zone. Ya casi, Ángela, ya casi, güey, te lo juro, güey. No le hagas caso a Jairo, güey. The project that the local, especially the local women, have put together because they wanted to do something with the community, a little bit of tourism, cook, show the culture, but also be able to make a living and preserve this area in particular. Oh, so this is a small restaurant that they've made in the middle of the lagoons or the wetlands, like in the middle of the wetlands. Yeah, All right, exactly. all right. And right behind you is a national park actually. So it's Palo Verde National Park. It's one of the most important national parks in Costa Rica. So a lot of nature. They combine it with the culture, so you can experience the best of Guanacaste here. By yourself. Ahí viene Jairo en panga, güey. This is the boat for the 100 kilos club. Oh man, it's really beautiful, calm water. A really red color from the soil. Ángela, ¿qué te parece, güey, esto, güey? Yo quiero visitar, güey. I mean, this is a very traditional snack. Who would call it like a snack? So pretty much. Esos son los los bizcochos, bizcochitos, güey. Los bizcochos, Ángela, los bizcochitos, güey. Peel it, you know, they have like a little layer. Then they just wash it and then they just let it dry. And after that, the next day, they mix it with a little bit of water. It has to be hard for the rosquillas. Cheese, egg, and ¿Rosquilla o bizcocho? Oil. Queso seco y huevo y manteca es lo que lleva. Right off the boat, surrounded by the lagoon, and there's, I mean, a beautiful shelter. You feel the breeze coming off of the Mujeres del grassland maíz. the lagoon, and they're immediately getting started cooking on some of the traditional, I mean, to explore more of the food of this region of Nicoya. And so that's a combination of corn with cheese, with oil, that she's just kneading and just forming into these little circular shapes. Bizcocho, Ángela, sí, güey. O rosquilla, güey, depende, güey. Te llevo también, güey, te lo mando, güey. So what we're learning is that corn is a huge part of the local diet, and all the varieties and colors of corn, but purple corn especially with its condensed antioxidants with the purple flavor. And so they've already yo no había visto el maíz morado acá, güey. beverages and puddings with the purple corn. This one is called atol. Atol. And it is where the corn is Un atolito, güey. kind of mashed, soaked, then mashed, and hardens into kind of a jelly texture. Oh yeah. Así es, like choclo, Jairo, Oh, choclo. with like a milk skin. Almost a milk Es una skin. mazamorra peruana, güey. Mazamorra, güey. Has a sourness, a sweetness. I think it is sweetened. Wow, it's really good. A mí me gusta la mazamorra. Yo lo probé en un restaurante peruano y me gustó. It has this creaminess, this rich floral flavor. Pero yo no soy alguien que le haga feo a la comida, güey. Yo le entro todo. A beautiful sourness. All right. It's okay. Okay, so sometimes they add milk to it, like make it another type of a dish. ¡Oh! No, Ángela, tú evita esa leche, güey. Porque esa leche posiblemente sea sin pauterizar, sin pasteurizar, güey. Leche entera, güey, directo de la teta, güey. Te vas a morir, güey. Como yo, güey. Oh, that adds a... Oh, you can taste the naturalness of that milk. Yes. Uy, Ángela, pero tienes que... Güey, también te mando té japonés, güey. Porque aquí hay mucha mierda asiática, güey. Ese matcha que me tomé hoy
Nunca había probado té más rico que ese. Good both ways. This one is the pozol. It's a cold purple corn beverage, and the corn is just processed a little bit different. Kind of has a smokiness to it, but then it's lighter. It again has a little bit of a sourness. Ángela, es que esa leche va directo sin nada proceso. And the next one we have is similar to the one we drank already at the last meal, but it's can be fermented lesser or more, but it's kind of a thick purple corn, kind of almost a drinking porridge. Eso es demasiado indígena, Ángela. Oh, and I think they added ginger. You can immediately taste the ginger in there. That's what's different about this one. It's not as sour, it's mostly sweet, but really nice ginger in there. Another dish that they're making is the arroz de maíz. And so, again, rice, corn, or rice maize, but it's not rice at all. They process the corn so that they like remove the skins of each kernel of corn. Then they let the actual meat of the corn kind of in a coarse grind and let that, they simmer that down with spices, with onions, and with culantro chicken. And then it turns into almost again, like a thick porridge of corn and all those seasonings, which is another very common dish and also to be eaten with tortillas. Oh, it's good. That is thick and sticky and hearty, and I think what we've learned today is corn is king. So like it's corn plus corn, and you're even drinking corn. Corn it's the king of foods in Nicoya. Como en Mesoamérica, Oh, it's so good though. Everything is just melted down, stewed down. It's so hearty. So, again, the complex carbohydrates. Han de haber análogos en México de esto. Oh, she brought me the chilera. La chilerita, oh, güey. It's really good. Onions. Pepper. Oh, yes. Oh, Onions, sí, esas son las peppers. buenas, güey. Esas son las buenas. Is that a pepper? Yeah, man. Ajito, chile, güey. Este gringo va a morir, güey. ¡Este men está loco! Bueno, para Chile. No, güey, este men está loco, güey. Hasta la gente dijo, es bueno para Chile. La gente no se lo cree, güey, pero este men es tailandés, güey. Este men es tailandés, está jugando en otra liga, güey. ¿Sabe el proceso del maíz? Del maíz. Ángela, ese men se comió un habanero completo y no le hizo nada, güey. No le hizo nada, Ángela. Oh, is this sour cream? Esta es la tanela. Eso es un habanero, Ángela. Es un habanero. Masa, sour cream, sugar. Si Jairo probara eso, habría que llamar al hospital urgentemente, güey. El color, güey. Almost everything has a base of corn, and so that's even another cake, kind of made into a batter. Corn and sour cream and lots of sugar goes in. El horno, güey. Qué bueno, güey. Capaz eso es epazote. Capaz. Unos blanquitos, güey. Ahí van los bizcochitos o las rosquillas, güey. No me encontraron una meña que yo había traído. Oh, ya. Esas rosquillas van con queso, Ángela. Aplausos. Bake for about half an hour in the oven. Oh, everything is going in. Whoa, it's a full oven. They make everything in huge amounts in Nicoya. La lata de zinc y al horno, güey. Como este horno aquí casi no se usa. Ya huele a rosquilla ya. Sí, pero no Ya huele a horno, güey, ya huele. Desde el rato que las metí. Bueno, sí, se están tostando, pero... La señora está quejando que esa mierda no sirve, güey. Esa mierda no sirve, dice la señora, güey. Oh, eso es pudín de pan, güey. O tamal.
Eso se llama tamal asado, Ángela. Tamal asado. This is thick and dense, and again, corn-based. It's like a cornbread cake. Tamal asado. Tamal. Es delicioso. Really good. Es delicioso, Really güey. Es delicioso, Again, güey. corn is king in Nicoya. And almost like has like a polenta kind of El flavor and texture. tamal asado es God, güey. This one would be incredible with coffee. Oh, yeah, It's yeah, made yeah. with yellow corn and rosquillas. And these are the little, like, cheese, yellow corn, actually like little rings right out of the oven. Son deliciosos, güey. Oh. Esos sí son snacks Cheesy. de verdad, Ángela. It's really dry and crumbly and full of that same nutritious. Ay, me cortaron el video. No, bueno, ya. Para Ángela y Jairo, nos queda un video de Costa Rica de Mark. Luego lo buscamos, Angelita. Y mañana igual hacemos directo con el Blasphemous y eso, güey. Y si sobra, sí, Jairo, yo también tengo hambre, güey. Pero no, Jairo, a mimir, güey, que en Argentina ya son las 8 de la mañana, güey, porque están en Europa y son blancos y son italianos. Así que, gracias, gente. Jairo, descansa. Ángela, descansa. Y esta chica que está aquí, que no me acuerdo cómo se llama, güey, descansa, chica misteriosa, que siempre está en el directo. Buenas noches a todos, güey. Yo voy directo a la cama, güey. Buenas noches, Jairo. Gracias por venir. Y Ángela, a descansar, gente. Gracias, güey.